Good morning, everyone. My name is Arpan Banerjee. I am a doctoral fellow at the Department of East Asian Studies, University of Delhi, and also an academic counselor at IGNOU. And welcome to my learning session. So, I'm going to teach you the paper BPSC 133, that is Administrative System at the Union level. So, in the last class in this paper, we have studied about the evolution of Indian administration. That is the first block that we were doing. And as a part of that block, we have studied ancient administrative system and medieval administrative system. So, these two units, ancient and medieval administrative systems, have been covered in the last class, and in this class we are going to do the British administrative system and the continuity and change in Indian administration post 1947. So let us begin with unit 3, that is the British administrative system. So the British, they arrived in India first as traders. They initially came as traders under the banner of the East India Company, which was basically a trading corporation who had been given the royal charter to trade in India. And so the British Crown had granted a group of merchants who had created the East India Company in the year 1600. So the British Crown had granted them a monopoly of trade in the eastern waters. So that included present day India as well as East Asia, Southeast Asia as well. So this was as well as China also. So so this was the history of the establishment of the East India Company, which came at a time when India was politically divided. The Mughal Empire was, although when they initially came during the time of Emperor Jahangir, the Mughal Empire was still strong. But after that, after Aurangzeb, when the Mughal Empire was declining, it was then that the East India Company started taking advantage of it. And one by one, they managed to defeat all the major powers in India, starting from 1757, Battle of Plassey onwards. They managed to defeat all the major powers in India, and they became the most powerful group in India. So it was till 1765 that the East India Company remained a trading corporation. So after the decline of the Mughal Empire, as I've told you, the East India Company, it started in territorial grounds also and powers also to rule over India. From 1757 onwards, that started after the Battle of Plassey. So the company renamed itself as the East India Company afterwards. It was not initially called the East India Company, but it was renamed later on. So the East India Company, it created a vast administrative machinery in India, and it set up a well-organized personnel system also, which was very necessary to run a vast country like India, which was many times bigger than England, both in terms of land area as well as population. So the company created this well-organized personnel system not for the benefit of Indians, rather to control the territorial provinces which they had acquired, to consolidate their control over those provinces which the company had acquired by defeating different powers. To consolidate their control over them, they created this well-organized personnel system. And it was Lord Cornwallis who developed the Civil Services Code. So we are going to discuss the administrative aspect of the British. So Lord Cornwallis was the first person to develop the Civil Services Code, and he was the one who regularized and specified
the office of the district collector as well, and also established the office of the district judge. So these offices, they still exist and are very crucial in our country for our country's administration at the local level. So it was Lord Cornwallis who not only developed the Civil Services Code, but also regularized and specified the office of district collector, and as well as established the office of district judge as well. So the office of chief secretary, which still exists at the provincial level, was established during the rule of Lord Wellesley. So the office of the commissioner and sectional arrangement in the secretariat, they were done under Lord William Bentinck's rule. So these offices of the commissioner, they still exist. Under the Charter Act of 1833, the Governor General of Bengal was appointed as the Governor General of India. So, and the Governor General of India was now to head the British administration in India. So, and afterwards, if we see the doctrine of lapse, which was brought in by Lord Dalhousie, it enabled the company to have absolute power and control over policy matters of Indian states. So this in a way helped the English to set up a strong base along with rights of revenue to rule even the remotest corners of India. So the Indian princes that were there, they were left with very nominal powers. And many of them were displaced also under the doctrine of lapse, which became a major cause for the revolt of 1857, also called the First War of Independence. So the doctrine of lapse, it gave the Britishers, it enhanced the British power in India, and it gave them a strong base along with the rights of revenue, which were called the Diwani rights back then. The Mughal Emperor Farrukh Siyar had granted the Britishers the Diwani rights of Bengal in 1717. So the doctrine of lapse, it further enhanced the doctrine of lapse by Lord Dalhousie. It further enhanced British power, and it further strengthened and consolidated their control over India, especially with regards to policy matters, and also further extended their revenue rights also to the remotest corner of this country. Now, if we see the Regulating Act of 1773 and the Pitt's India Act of 1784, these acts played a very important role in determining the company's status. So, in determining the company's status, the Regulating Act of 1773 and the Pitt's India Act of 1784, they played a very important role. The Regulating Act, it remodeled the company and subjected the company to the supervision of the British government. So before the Regulating Act of 1773, the East India Company was not under the regulation of the British Parliament or the British government, on or from whom it had got a monopoly. And there were many reports that the company was engaging in exorbitant and arbitrary behavior. The officials of the company were literally appropriating the wealth for themselves, which is called the loot of Bengal after 1757. So all these reports, they reached the British Parliament, and there were many heated debates as well that it is the benefits of the Eastern trade for which the company had been granted the charter. They are being expropriated only by the company officials. The Great Britain as a country is not benefiting from that. So that is why, to bring the East India Company under the control of the British government, the Regulating Act of 1773 was brought.
which remodeled the East India Company and subjected it to the supervision of British government. We see that from here on, from the Regulating Act onwards, the powers of the company are gradually declining. Then comes the Pitt's India Act of 1784. So this act, the Pitt's India Act of 1784, it set up a board of control in England to look into the affairs of India. So the board of control was set up and to look into the affairs of India, and the board of control, it consisted of the Chancellor of Exchequer, the Secretary of State, and 4 Privy Councillors. The government became known for the first time as the Government of India. It was under the Pitt's India Act of 1784 that the government came to be known for the first time as the Government of India. Moving on, if we see, for administering the country, a Governor General was also appointed, and Warren Hastings was the first. He was the Governor General of Bengal. The Governor General also had a council, and the Governor General Council had 3 covenanted members of the company. However, the Governor General had overriding powers over the council's decisions. Administration of the company's districts was vested in European district collectors who were brought from England. They were trained at the Haileybury College in Britain, and they were brought from there. And the Indians, they were not involved in the district administration. The administration of the company's districts were vested in the European district collectors, and they were also made presidents of the company's civil and criminal courts in the respective districts. A board of revenue was also set up at Calcutta, which was then the British capital, to the capital of British India, not the British capital. The British capital was London. So in British India, Calcutta was the capital, and a board of revenue was set up there to supervise the district collectors, who were, of course, Europeans brought from England. However, the revolt of 1857, also known as the Indian Mutiny or the First War of Independence, that led to the end of the British East India Company's rule in India. And after that, the Government of India Act 1858 was brought. The company was completely done away with. The East India Company's rule came to an end forever. And India and its territories and its administration was placed directly under the British Crown. So Queen Elizabeth, she became the Queen of India. The Allahabad Proclamation declared her as the Queen of India, and the Government of India Act 1858 was brought on. All the powers were transferred to the British Crown, and the British Crown then created an India office with a Secretary of State also to look into the matters pertaining to the administration of India. Now, there were certain acts after that also that were brought on. For example, the Indian Councils Act 1861, which for the first time made Indians involved in the administration of India. 3 Indians were nominated in the Viceroy's Council. So the post of Governor General was renamed as Viceroy. Lord Canning was the first Viceroy of India after the revolt of 1857. So as per the Indian Councils Act 1861, 3 Indians were made part of the Viceroy's Council, and also the concept of budget was introduced. The concept of portfolio that we still have. The ministers are distributed different portfolios. The portfolio system was also introduced by the Indian Councils Act 1861. Then there was another act, the Indian Councils Act 1892, as per which the Indians were given more power. The Indians
who were called unofficial members. They were given more power. So now they could ask supplementary questions also. So the deliberative powers were increased of the Indians. However, we will discuss one of the most landmark acts that left an indelible impact on Indian administration. That is the Indian Councils Act 1909, which is also called the Morley-Minto Reforms. The Indian Councils Act 1909, also known as the Morley-Minto Reforms. So these were brought in a way to assuage the dissent that was brewing in India. So the revolutionary movements had reached their peak after the partition of Bengal in 1905 by the British. The Swadeshi movement, it had literally shaken the economic base of the Britishers in India, and the revolutionaries also had become very active. So all these factors, in a way, forced the Britishers to bring some reforms into the Indian administration, and in a way to assuage the dissent that was brewing. So that is why the Indian Councils Act 1909, also known as the Morley-Minto Reforms. So Lord Morley was the Secretary of State and Lord Minto was the Viceroy. So it was named after them. So the Morley-Minto Reforms of 1909, they increased the size of the Legislative Council, the Imperial Council and the Provincial Council. So in the Imperial Council, the number was raised from 16 to 60 members, and in the bigger provincial councils, the number was raised to 50. However, in the minor provinces, they were raised to 30. So by that time, many provincial councils had also come into being. In 1861, the Bengal Provincial Assembly was created. The Northwest Frontier Province was separated, and it was also made given a separate council. Sindh was separated from Bombay and given a separate council. So there was a provision of members getting elected to these councils and also being nominated. So the concept of election was for the first time introduced. Although earlier, as per the Indian Councils Act 1892, there was some sort of election, but that was called nomination. So the Indian members who were called unofficial members, they were nominated by the municipal boards and from their provinces. But here, some sort of election was also introduced as per the Morley-Minto Reforms 1909. So there was a provision of the members getting elected to these councils, that is the Legislative Council, Imperial Council and Provincial Council. And these reforms, they expanded the functions of the Legislative Council. Now, what were those expanded functions? Those expanded functions included discussions on annual budget, discussion on any matter of public interest, and also the power of asking questions to the elected members. So these were given as part of this Morley-Minto reforms. However, the system of separate electorate was also introduced, which proved to be very harmful in the long run, ultimately leading to the partition of India. So that is why Lord Minto has been called by many as the father of communalism or communal electorates in India. Moving on, we see that the Indian Councils Act 1909 or the Morley-Minto reforms, they also increased the number of executive councillors in the three major presidencies, that is Bombay, Madras and Bengal. And Indians were now appointed as the members of the Secretary of State's Council and also of the Governor General's Council or the Viceroy's Council. So the reforms, they introduced the system of representation for Muslims, which is the
separate electorates. So that was a part of the British policy of divide and rule. Now, moving on, we see that the Britishers, they promised home rule to the Indians if the Indians supported the British war effort in World War One. That led many people to take part in the British army as well. And the Indian soldiers, they played a very important role in World War One and the victory of the Allies in the World War One. The Indian soldiers, they played a very important role. How they were made to believe, the Indians were made to believe, they were promised that they would be granted home rule after the war was over. There were many home rule leagues as well that were formed. The most prominent of them were led by Lokmanya Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant. They demanded home rule for India, and the Britishers had promised that as well. However, once the war ended, the Britishers backtracked on their promise and betrayed the Indians. That led to a huge uproar in the country, and to suppress that uproar, the Rowlatt Act was introduced. And when people protested against that Rowlatt Act, the Jallianwala Bagh massacre was carried out by the Britishers. That was a different story. But here we are going to focus on the Montagu-Chelmsford reforms of 1990. So instead of giving home rule to the Indians, which the Britishers had promised that if you help us in World War One, we'll grant you home rule. Instead of giving that, what the Indians were given was this Montagu-Chelmsford reforms of 1990, and these were also the official name of this reform was the Government of India Act 1990. So this is what the Indians were given instead of the home rule that was promised to them. So this Montagu-Chelmsford reforms of 1919, they were based on three important premises. The first premise was popular control in the field of local government. That was to be established. The second premise was that the provincial governments were to be made responsible to the people. And thirdly, the third premise was that the control exerted by the British Parliament and the Secretary of State was to be relaxed. Some more autonomy was to be given to the Indians. The preamble of these reforms, the Montagu-Chelmsford reforms of 1990, they also declared that the policy of the Parliament was to provide increasing associations of Indians in every branch of administration, which will gradually lead to the development of self-governing institutions. That is what the preamble of these reforms claimed. So this was done with the need to have a progressive realization of a responsible government in British India. So these were the things that were being promised by these reforms. And the reforms also provided for complete popular control in various areas coming under the local governments. And also the system of diarchy was introduced at the provincial level. So the subjects of lawmaking at the provincial level, they were divided into two. One was the reserved and the other was the transferred. This was introduced by the Montagu-Chelmsford reforms. This was called the diarchy. However, most of the important, so in the transferred subjects, the elected members, they had the right to decide what will happen or what will not. The transfer subjects were open to deliberation. However, the reserved, as far as the reserved subjects were concerned, only the provincial governors could decide. And all the important things such as finance, they were kept as part of the reserved subject. So that is why the transferred subject, they included the less important subjects.
So this was a deliberate ploy by the Britishers in order to, in a way, betray the Indians' trust. And so that is why this system of diarchy, it did not work that much, because the main subjects, they were kept under the reserved, and subjects like law and order, finance, they were not under the transferred subjects. So there could be no deliberation, or there could be no discussion on them. The elected members could not do anything. They were kept under the reserved subject. And then we see another important act, that is the Government of India Act 1935. A lot of things happened before that. In order to assess the Government of India Act 1919, the Simon Commission came. However, because there were no Indian members in it, the Indians boycotted it. Then we see that there were the three roundtable conferences that were held. The Congress participated in only one of them, that is the second roundtable conference. And after the roundtable conferences, there was a white paper on constitutional reforms that was brought. And as part of that, the Government of India Act 1935 was then subsequently brought on. And the present constitution that we have, that came into effect on 26th January 1950. There are many things in this constitution of ours which originate from the Government of India Act 1935. So the imprints of the Government of India Act 1935, they are everlasting. So there was an All India Federation that was proposed by this act, and provincial autonomy was also proposed. However, the princely states, they were given the choice either to join or not join the federation. And the Government of India Act 1935, it provided for a bicameral legislature, that is a legislature having two houses, the lower house and the upper house. The lower house was to be elected indirectly, and the upper house was to be consist of a sort of composite representation of the princely states and the eminent classes. So this is quite different from what we have today. In our present constitutional amendment, the lower house, that is the Lok Sabha, is directly elected every 5 years. However, the upper house, the members of the upper house, they are nominated from the states by the MLAs, and their term is of 6 years. The upper house is never dissolved; it's a permanent house. However, 1/3 of members, they retire every 2 years. That is the present system. However, the Government of India Act 1935, it provided for a different system. The lower house was to consist of indirectly elected members, and the upper house was to consist of members from princely states and eminent classes. So provincial autonomy was also given by this act, and the diarchy was discontinued, and the distinction between the transferred and reserved subject was removed, and the whole administration was entrusted to a minister who was responsible to the legislature. The provinces were also given separate status with specified subjects to operate, and the list system was also introduced. The three lists which still exist, Article 246 of the Constitution of India, the union list, the state list, and the concurrent list. These three lists, they still exist. The list system was brought in by the Government of India Act 1935 to divide the subjects. So finally, we can see, in order to conclude, we can see some of the features of British administration that influenced Indian administration in the coming years. The first one is centralized administration. In our country, the administration is very centralized. That is why we are not called a federation in the true sense, but K.C. Weir, he calls India as a quasi-federal country. Federation
with center bias. So in our country, if you see Article 248, it vests the union government with all the residuary powers. And also the number of subjects in the union list are much more than those in the state list. So the central government has been entrusted with more powers than the provincial governments in order to protect the unity, integrity, and sovereignty of the nation. Another feature that still exists is that of the provincial government. The apparatus that this Act, Government of India Act 1935, it set up, that same apparatus still continues at the provincial level. And the elaborate local government structure that was set up by this Act, Government of India Act 1935, that still exists. The 73rd and 74th Amendment, they gave them a constitutional status in 92. The rule of law, that also still exists. Article 14 of the Constitution of India, that guarantees the rule of law. And the apparatus of the civil services, the All India Services, Article 312, and the Union Public Service Commission, Article 315. So, which consist of the civil services, they also exist at the state level as well as the provincial level. The same apparatus that the Britishers created, that still continues. So this was the first. This was the British administration that we have studied. British administrative system. Now moving on to Unit 4 of this Block 1, that is continuity and change in Indian administration post 1947. After 1947, now we are going to discuss the continuity and changes that took place in Indian administration. So when the Britishers left, the entire country, it automatically became a part of the Indian Union. However, the territories under the princely states, there were over 600, they remained outside the domain of independent India. And the administrative system that came into being then, that became engaged in the very task of integration of these princely states. So that was a very important task, the integration of these princely states. So the administrative system had passed through a testing time after independence. There were many challenges and many crisis situations that the administrative system had to pass through after independence. And it had to work as a stabilizing force to withstand not only the stress and strain that was caused by partition, but also there were other major problems. There was an agrarian crisis also, along with many other problems. So the present administrative structure that we have in India, it is a legacy of British rule in India. Free India, it inherited a governmental machinery that was developed by the British with the feel of significance that was accorded to having a federal government. As I just discussed in the previous unit also, that the All India services, the system of recruitment to the civil services, the administrative training, the secretariat system, the office procedures, the district level administration, the revenue administration, policing system, law and order, budgeting, accounting, auditing, and a number of other structural and functional areas of Indian administration, they have their roots in the British system. The concept of departmental organizations, they have played a very dominant role in Indian administration. The internal organization of these departments and their working procedures, they have not changed much since the British time. We have inherited them and they have continued operating in the same way. So the system of hierarchy that exists in these departmental organizations, the system of written records and communication, they have continued. And we still have pre-independence
manuals and pre-independence laws that still govern these departmental organizations. And the position of chief secretary that still exists today, as I discussed, which was developed by the Britishers in the provincial level. The position of chief secretary still exists today and is definitely very important also. And also the concept of public services that we have, the All India services as per Article 312, and the role of the UPSC in recruiting members for these services under Article 315. They are all a continuation of the system that existed during the British era, and they are also one of the legacies of British rule in India, the Indian Civil Services. The nomenclature was changed to Indian Administrative Services after independence, and it is called a steel frame to the administrative machinery. The Public Service Commission also, the UPSC, that is also a substantial contribution of British rule. The system of competitive examinations that is conducted by an independent agency, that is the UPSC under Article 350. That is also a legacy of British rule. The idea of merit-based civil service, which originated with the Macaulay Report in 1854, in order to ensure impartial selection of meritorial civil servants. So the Federal Public Service Commission is now known as the Union Public Service Commission. The system of district administration, that is still continuing from the British era, and it has gained more importance as time has passed. And the head of the district administration still continues to be the collector. The local government apparatus, another feature of British administrative system that is being continued. Lord Ripon was the one who introduced local self-government in India in the 1880s. That is why he has been referred to as the father of local self-government in India, Lord Ripon. And the local government institutions that existed in pre-independence India, they were consolidated, and new ones were also created to meet the growing needs of the people. And as per the 74th Amendment Act and the 73rd Amendment Act 1992, laws have been passed for every state to have municipal corporations and municipalities in the urban areas, and as well as village panchayats in rural areas. And they have been accorded constitutional status. The State Election Commission has also been created in order to conduct timely elections. The State Finance Commission has also been created in order to take care of the finances of these local bodies and to recommend that how much funds the state government should grant to these local bodies. So the State Finance Commission, it works in coordination with the Central Finance Commission, the Union Finance Commission. The financial administration, that also continues. Institutions like the Comptroller and Auditor General, that still exists in India. The Public Accounts Committee of the Parliament, the Public Accounts Committee, the Estimates Committee, the Committee on Public Undertakings, the entire parliamentary committee system. That is something that we have inherited from the Britishers. The department-related standing committees, the Reserve Bank of India, which was earlier referred to as the Imperial Bank of India, the system of budget that was introduced in the Indian Councils Act 1861, that still continues. So all these things are essential for sound financial administration of any country. And these institutions are still playing a very crucial role to ensure financial prudence and accountability
Now, one thing I would like to mention here that the Comptroller and Auditor General of India, who is mentioned in Article 148 of the Constitution of India, he is not comptroller. He does not play the role of the comptroller. Rather, he only plays the role of Auditor General in India. In Britain, the CAG plays the role of both the comptroller as well as Auditor General. So, comptroller is when the CAG decides that how many funds to give where. So, the distribution of funds in India is not made by the CAG. That is made by the ministers of the government. That is made by the political executive. Okay. However, in Britain, the distribution of funds, if you want to take funds from the state exchequer, you need the permission of the CAG. So that is why the British CAG is both comptroller as well as auditor general. The Indian CAG is only auditor general. He conducts an audit, a post facto analysis of the government's expenditure, and then brings out certain loopholes many a times, exposes many corruptions as well, and gives suggestions, how the government should organize its financial administration in a sound manner. And it gives recommendations which are not binding on the government. Okay. So this is also something that we have inherited from the British era. However, there have been certain changes also in Indian administration. With regard to development and welfare, the Constitution of India, when we became free from colonial rule, it was written for a newly independent country, and it starts with the preamble, which seeks to secure all citizens of India social, economic, and political justice, liberty of thought and expression, belief of faith and worship, and also equality of status and opportunity, promoting fraternity and assuring the dignity of the individual, as well as the sovereignty and integrity of the nation. The directive principles as well as the fundamental duties also have many of these things that are enshrined in the preamble. And in recent years, electronic governance has also increased through ICT, information and communication technology. This has been used to enhance and improve government services. So this application of technology to public system management is called e-governance. So it comprises of the processes and structures that are involved in the delivery of electronic services to the public. The aim here is to simplify the procedures and in order to further increase people's participation, in order to make governance more transparent. And so this has been done through the revolution that has taken place in the field of telecommunication and internet. So this has been a recent development. Now we're done with the first block. We have discussed ancient administrative system, medieval administrative system, British administrative system, as well as continuity and change post-independence. Now let us move on to the second block of our syllabus, which also has 4 units. We're going to discuss the first unit, that is Unit 5. The name of this block is Parliamentary Democracy in India. And the unit that we are going to discuss is the Indian Federalism. So, as we were just discussing, the Government of India Act of 1935, which we have discussed, that specifically provided for provincial autonomy. So although it called for the creation of an All India Federation, but the provinces were also granted autonomy, and they were also granted the choice whether they wanted to join the federation or not. And it is based on this that when the Constituent Assembly, which was to draft the Constitution of Independent India, when it met for the first time in 1946, it was there
it was agreed upon to have a federal form of government in India. So, federal form is where we have a distribution of power between the center and the states. The opposite of federal is unitary. So, in unitary, you do not have any provincial government. You only have the central government. There are many countries which have the unitary system. For example, Bangladesh, Syria, these countries do not have provincial governments. Like the linguistic and cultural diversity, as well as in order to ease the administrative system, in order to make it more efficient, because it would have been impossible for the central government to do everything. That is why, in order to make the government machinery, the administrative machinery, more smooth and efficient, it was decided that provincial governments are also very important. And although the word federalism is not there, but the essence of federalism is there. So the subjects of lawmaking, they are also divided as per Article 246 into three lists that I had discussed previously also: the union list, the state list, as well as the concurrent list. So the Constitution of India, it incorporated many provisions from the Government of India Act 1935, but the word federalism was not used anywhere. The Government of India Act 1935, it specifically had the word federal, but our present constitution does not have the word federal. However, the essence of federalism is there, and as per the S.R. Bomai judgment of 1994, the Supreme Court has said that federalism, it constitutes an essential part of the basic structure of the Constitution of India. So let us now discuss some of the federal features of the Indian Constitution. The first of them would be rigidity. So in our country, making amendments to the Constitution is a very rigid process as compared to the passing of ordinary laws. So Article 368, it stipulates the procedures that are to be followed in order to make an amendment to the Constitution, and also amendments which are pertaining to those parts of the Constitution which define the relationship between the union and the states, whether it be the administrative relationship, the political relationship, or the financial relationship. So, in order to alter those parts, in order to amend them, not only the parliament needs to pass them with a two-third majority, these amendment acts, but also half of the states need to ratify the amendment. Only then it would come into effect. Only then it would go to the president for his or her assent. We observed this very recently when the goods and services tax, the GST, was brought in as per the 101st Amendment Act to the Indian Constitution. So when the GST was brought in, because it introduced concurrent taxation powers. So before that, taxation powers were either at the provincial level or at the state level. But because it created a unified tax machinery, so that is why it, in a way, amended or altered the financial relationship between the center and the states. So what we observed there was that not only the parliament, the Lok Sabha and the Rajya Sabha had to pass the GST law or the 101st Amendment Act with two-third majority, but also half of the state legislatures, that is 14 out of 28 state legislatures, had to ratify it. Only then it became an act and it went to the president for his assent. And when the president gave his assent, as per Article 111, it became a law. So if we want to alter the federal features, not only the parliament has to pass them, but half of the states also have to ratify them. Now, the second feature that is there of federalism is that we have a written constitution. Unlike many countries,
For example, Great Britain, it does not have a written constitution. In India, we have a written constitution, which is the supreme law of the land. And both central as well as state governments, they derive their powers from the constitution. So there are no separate constitutions. There is only one constitution. And that constitution, which consists of 395 articles, that stipulates the powers of both the central as well as the state governments. So they derive their very legitimacy, their very existence from the constitution. And the constitution, it serves as a written contract between the two levels of government. And now there are three levels of government. In 1992, there were constitutionally two levels, but now there are three levels. The local government is there as well beneath the provincial level. So we have the union government, the provincial government, and beneath that, the local governments in the form of the urban local bodies and the Panchayati Raj institutions. Now, another very important federal feature of the constitution is division of powers. So the very objective for which a federation is formed is the division of powers. So dividing powers, not only in the case of lawmaking. So for example, as I mentioned, Article 246. Article 246, it divides the lawmaking powers. It divides the subjects of lawmaking into three lists. That is, the list one is the union list that consists of subjects such as defense, currency, telecommunication, foreign policy. These are the subjects that are there in the union list, and only the central government has the power to make laws regarding them. Now, then we come to the second list, that is the list 2, which is called the state list. In state list, there are such subjects such as law and order, electricity, prisons. So these come under the authority of the state or the provincial governments. Now, there is a third list as well, the concurrent list, in which both the central as well as the provincial governments have concurrent powers. One of the most important subjects in the concurrent list would be the higher education, in which both central as well as provincial governments have the power to make laws. Another subject in concurrent list, which was originally in the state list but was moved to the concurrent list by the 42nd Amendment by Prime Minister Indira Gandhi, it was regarding environment and forests. So environment and forests, they were earlier in the state list, they were moved to the concurrent list. So that is why there is an elaborate division of power that the Constitution of India has stipulated in the form of this list system, which was again introduced by the Government of India Act 1935, which we have discussed in this class. However, a very important thing that I mentioned earlier also is regarding the residuary powers. So residuary powers are those things which are not mentioned in any of the lists. So just like the system that is there in Canada, in India also, the residuary powers are vested in the central government, the union government. Article 248, it clearly stipulates that. And also Article 253 also stipulates that in order to implement a treaty that the union government has signed with a foreign power or with an organization, it can bypass the provincial government. So that is why we see that although we are a federation and there are division of powers that exist constitutionally, but the central government has more powers. So that is why we are not truly federal, we are quasi-federal. Constitutional expert K.C. Weir, he calls India as quasi-federal, not entirely federal, but federation with center bias. The central government has more powers than the states. And Article 249, it clearly stipulates that if two or more states pass a resolution in their assembly, then the central government can be given the power to legislate on their behalf. And also, if there is any conflict
between the central laws and the state laws, the central laws will always prevail. And Article 365, it also clearly stipulates that if the provincial governments, they fail to follow the directions of the union government, then the union government can recommend for imposition of presidential rule in that province. So there is a division of power, but there is a center bias. There is a visible center bias that is there, that has been kept in order to safeguard the sovereignty, unity, and integrity of the nation. Also, we have an independent judiciary. So there is a separation of the executive, legislature, and judiciary, and the judiciary is independent from the executive. Article 50, which is part of the directive principles of the Constitution of India, it clearly stipulates that the judiciary and the executive are to be kept separate in the public services. And also, we have a unified judicial system. Unlike the United States of United States of America, where the Supreme Court and the federal courts at the provincial level, which are separate. The Supreme Court of USA does not have authority, does not have jurisdiction at the provincial level. But in India, the Supreme Court of India has jurisdiction over all the courts, whether it is High Court, whether it is District Court, or any subordinate court. So that is why we have an integrated judicial system. And the judiciary is independent from the executive, and the appointment of the judiciary is also done independently from the executive through the collegium system. And also the concept of judicial review that is there in the Constitution. Article 12 of the Constitution of India, it clearly stipulates that any law which goes against the fundamental rights can be reviewed and can be struck down by the Supreme Court. Now, this has evolved over time, and in 1973, the Supreme Court gave the judicial doctrine of the basic structure, that any law that goes against the basic structure of the Constitution shall be held null and void. And also in recent years, we have seen judges like Justice P.N. Bhagwati, who have given rise to the concept of public interest litigation. So through the concept of public interest litigation, the courts have now started, the judiciary has now started to play a much more proactive role in lawmaking as well, in order to fill the loopholes that are left by the executive and the legislature. So we see how the Supreme Court has enlarged the definition of Article 21, that is right to life and liberty, to include not only life and liberty, but also right to life with dignity, right to a clean environment. All these things have been expanded by the Supreme Court as part of its proactive role that it has now started playing. So another system that we have in our country, another federal feature, which is the last one that I'm going to discuss today, is that of bicameralism. We have two houses, both at the central level as well as the provincial level. At the central level, we have the Rajya Sabha, which is the upper house, where the members are nominated. 12 of them are nominated by the president, and the rest are elected indirectly by the MLAs. And we have the Lok Sabha, where the members are directly elected every 5 years. At the state level also, there is Legislative Assembly and Legislative Council, but only 8 states have Legislative Council, because Article 169, it stipulates that the Legislative Council can be dissolved also by the Legislative Assembly. So that is why we see that there are two houses. There's a bicameral system that exists. There is not only one house, but there are two houses. This was also introduced by the Government of India Act 1935. So we have discussed the federal features of our constitution, and in the next class we are going to discuss the unitary features of the constitution.
So in this class, we have discussed British administrative system, continuity and change in administration post 1947, and we were discussing federalism. So we'll continue with that in the next class. So thank you for joining. Namaste.
సాధారణంగా ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు లేదా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశమైనటువంటి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలు మానిటరీ పాలసీ, ద్రవ్య విధానం, ఫిజికల్ పాలసీ, కోశ విధానం. అంటే సాధారణంగా ద్రవ్య విధానం అనేది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనుసరించేటువంటిది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడం కోసం, ధరల స్థిరీకరణ కోసం, ఆర్థిక అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడం కోసం అనుసరించేటువంటి విధానాలు ఒక భాగం. అలాగే మరి ద్రవ్యపరమైనటువంటి చర్యలు మన దేశంలో ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రణ చేయలేకపోయాయి అనుకుందాం. అప్పుడు మరి ప్రభుత్వం మరేదైనా విధానాన్ని అవలంబించేటువంటి అవకాశం ఉందా అంటే ఉంది. దాని పేరే కోశ విధానం. అంటే కోశ విధానం అనేది పూర్తిగా ప్రభుత్వ పరమైనది. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యవస్థ ఉంటుందో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విధానాలని రూపొందించి అమలు చేస్తూ ధరల స్థిరీకరణ కోసం, ఆర్థిక వ్యవస్థ సౌభాగ్య దశని చేరుకోవడం కోసం, మరి ఆదాయ అసమానతను తగ్గించడం కోసం, పేదరికం, నిరుద్యోగం, అసమానతలు, ఆర్థిక అసమానతలు, ప్రాంతీయ అసమానతలను తగ్గించడం కోసం ప్రభుత్వం అవలంబించేటువంటి విధానాలన్నీ కూడా కోశపరమైనటువంటి చర్యల కిందికే వస్తాయని చెప్పుకోవచ్చు. మరి వాస్తవానికి కూడా ద్రవ్యపరమైనటువంటి భావన అంతా కూడా మానిటరీ పాలసీ విధానాలన్నీ కూడా సంకుచితమైనవిగానే మనం భావించవచ్చు. ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలను బేస్గా తీసుకున్నప్పుడు, వాటిని ఉదాహరణగా తీసుకొని మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు కొంత సంకుచితపరమైనవే మాట్లాడుకోవచ్చు, పరమైనవి చెప్పుకోవచ్చు. కానీ కోశపరమైనటువంటి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కోశ విధానం అనేది పూర్తిగా ప్రభుత్వం అవలంబించేటువంటి ఒక చర్య. ఇందులో మరి అంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ అమలు పరిచేటువంటి ఈ ద్రవ్య విధానం అనేకమైనటువంటి పరిమితులకు లోబడే ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం అవలంబించేటువంటి కోశ విధానం ద్వారా ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రణ చేయడానికి చాలా అవకాశం అనేది ఉంటుంది. కోశ విధాన సాధనాలు సాధారణంగా ద్రవ్య విధాన సాధనాల కన్నా పటిష్టవంతమైనవి లేదా తర్వాత విశాలవంతమైనవి, చాలా ప్రాక్టికల్గా కూడా వీటికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది అనేటువంటి అంశాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ద్రవ్యపరమైనటువంటి విధానాల కంటే కోశపరమైనటువంటి విధానాలన్నీ కూడా పటిష్టవంతమైనవి అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. అంతేకాకుండా మరి ద్రవ్యోల్బణాన్ని ప్రత్యక్షంగా నియంత్రణ చేయడానికి ఈ కోశ విధాన చర్యలే ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి. ద్రవ్య విధానం మరి ద్రవ్య సప్లై, ద్రవ్య డిమాండ్ల పైన మాత్రమే ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. ద్రవ్య విధానం అనేది ద్రవ్య డిమాండ్, ద్రవ్య సప్లైలను ఏ విధంగా నియంత్రించాలి, ద్రవ్య డిమాండ్ని ఏ విధంగా నియంత్రించాలి, ద్రవ్య సప్లైని ఏ విధంగా మానిటరింగ్ చేయాలి అనేటువంటి అంశాలపైన మాత్రమే ద్రవ్య విధానం అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి బ్యాంక్ రేటు ద్రవ్య విధానంలో భాగం. క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో, నగదు నిల్వల నిష్పత్తి, ఇటువంటి చర్యలన్నీ కూడా అంటే మనీ సప్లైని, మనీ డిమాండ్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి చర్యలన్నీ కూడా వాటి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ రిలేషన్షిప్ని ఎక్కువగా కూడా హైలైట్గా చేసేటువంటి విధానాలన్నీ కూడా ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించగలిగాయా, మరి ఇవి ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడంలో మరి సక్సెస్ అయ్యాయా, సఫలమయ్యాయా, విఫలమయ్యాయా అనేటువంటి ఒక విమర్శ కూడా ఉంది. దానికి అనుగుణంగానే కోశపరమైనటువంటి సాధనాలు మరి ద్రవ్యపరమైనటువంటి విధానాల కన్నా, చర్యల కన్నా కోశపరమైనటువంటి విధానాలు, కోశపరమైనటువంటి చర్యలు చాలా పటిష్టవంతంగా తయారు చేసుకోవడం, అమలు పరచుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరును బట్టి, ఆశయాలను బట్టి ప్రభుత్వాలు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలు యాదృచ్ఛికంగా ఉండే విధంగా మరి ప్రజా సంబంధాలు, మరి ప్రస్తుత ప్రజల అవసరాలు, మరి భావితరాల అవసరాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క
మరి పనితీరు, పన్నులు, ప్రభుత్వ ఆదాయ మార్గాలు, ప్రభుత్వం చెల్లించేటువంటి ఖర్చులు, ఎక్స్‌పెండిచర్, వ్యయాలు, వివిధ రకాలైనటువంటి అంటే సాధారణంగా ప్రభుత్వం కూడా ప్రభుత్వం కూడా వివిధ రూపేణ ప్రజల నుండి పన్నుల రూపంలో, పన్నేతర రాబడుల రూపంలో వసూలు చేసుకొని మరి తిరిగి ఏం చేస్తుంది? వ్యయం రూపంలో ప్రభుత్వం మళ్ళా తిరిగి ప్రజా సంక్షేమం కోసం, ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం తిరిగి ఖర్చు పెడుతున్నటువంటి సందర్భం మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇది ఒక ఫెడరల్ వ్యవస్థలో ఒక భాగంగా మనం భావించుకోవచ్చు. అంటే ఇటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కావచ్చు, లేదా లోకల్ గవర్నమెంట్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా మరి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కోశపరమైనటువంటి విధానాలని బలపరిచేటువంటి, స్ట్రెంథింగ్ చేసేటువంటి, అంటే ఇటు పన్నులు కావచ్చు, వ్యయం కావచ్చు, రుణాలు ఇవ్వటం కావచ్చు, తీసుకోవటం కావచ్చు, అమ్మకాలు కావచ్చు, కొనుగోలు కావచ్చు, అమ్మడం కొనడం కావచ్చు. అంటే ప్రభుత్వం ప్రజల నుండి పన్ను రూపేణా వసూలు చేసుకుంటుంది, కొంత ఆదాయాన్ని స్వీకరిస్తుంది. దాన్ని ప్రభుత్వ రాబడి అంటాం. అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ వివిధ మార్గాల ద్వారా ప్రజల నుండి రాబడి వసూలు చేసుకుంటుంది. పన్నులు, ప్రత్యక్ష పన్నులు, పరోక్ష పన్నులు, అంతేకాకుండా ప్రత్యక్ష పన్నులు, పరోక్ష పన్నులు. మరి ప్రత్యక్ష పరోక్ష పన్నులతో పాటుగా వివిధ రకాలైనటువంటి వాణిజ్యపరమైనటువంటి ఆదాయాలు కావచ్చు. అప్పుడప్పుడు కోర్టులు విధించేటువంటి పెనాల్టీలు, ఫైన్లు, పోలీస్ వ్యవస్థ నిర్బంధంగా అంటే పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా కొన్ని విధి విధానాలను అతిక్రమించినప్పుడు కొంత చాలన్ల రూపంలో, పెనాల్టీల రూపంలో, ఫైన్ రూపంలో కొంత వసూలు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా ప్రభుత్వానికి ఆదాయంగా. ఇంకా ఎస్చిట్స్ అంటాం. అసలు ఎస్చిట్స్ అంటే ఏంటిది అంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి అతనికి ఉన్నటువంటి యావత్ ఆస్తిని అతని యొక్క వారసుల పేరు మీద కానీ, అతని యొక్క ఫ్రెండ్స్కి కానీ, ఇతర స్వచ్ఛంద సంస్థలకు కానీ రాసి ఉంచకుండా అతను మరణించినట్లయితే అతని యొక్క యావత్ ఆస్తిని ప్రభుత్వమే రాబడిగా తీసుకుంటుంది. దీన్ని ఎస్చిట్స్ అంటారు. అంటే ఈ విధంగా గ్రాంట్, మరి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్కి ఇస్తుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్కి గ్రాంట్ రూపంలో ఇస్తూ ఉంటుంది. ఎస్చిట్స్ కావచ్చు, గ్రాంట్స్ కావచ్చు, ఇతరత్ర పెనాల్టీలు కావచ్చు, ఫైన్లు కావచ్చు, రుసుములు కావచ్చు, పెనాల్టీలు కావచ్చు, జరిమానాలు కావచ్చు, కోర్టు విధించేటువంటి కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని ఇరు పక్షాలకి కూడా కోర్టు కొంత పెనాల్టీ కట్టమని కోరవచ్చు. ఇటువంటివి అన్నీ కూడా ప్రభుత్వానికి ఆదాయ వనరులుగా ఉంటాయి. అయితే ఇదే సందర్భంలో మరి ఈ విధంగా సంపాదించుకున్నటువంటి మొత్తం ఆదాయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ తిరిగి ప్రజా సంక్షేమం కోసం, ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం ఖర్చు పెడుతూ వస్తుంది. ఎలా? మరి ముఖ్యంగా డిఫెన్స్ కావచ్చు, అంటే ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రొటెక్షన్, అంటే శాంతి భద్రతలు, దేశ రక్షణ, మరి విత్ ఇన్ ద పొలిటికల్ బౌండరీస్, అంటే ఈ రాజకీయ సరిహద్దుల మధ్యన ఉన్నటువంటి మొత్తం దేశ భూభాగానికి, ప్రజలకి కావాల్సినటువంటి శాంతి భద్రతలను కల్పించడం. అంతేకాకుండా ఇతర దేశాల నుండి ఎటువంటి చొరబాట్లు లేకుండా, ఎటువంటి ఆక్రమణలు లేకుండా మరి దేశ సరిహద్దులని, దేశ సౌభాగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం దేశ రక్షణ, శాంతి భద్రతలతో పాటుగా మరి
పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధికి, సేవల రంగ అభివృద్ధికి, ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి మామూలుగా వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధికి ఏమేమి చేస్తుంది అంటే నాణ్యమైనటువంటి విత్తనాలు కావచ్చు, ఎరువులు కావచ్చు, క్రిమి సంహారక మందులు కావచ్చు, సాగునీరు పద్ధతులు కావచ్చు, సాగునీరు కావచ్చు, ప్రాజెక్టులు కావచ్చు, మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు కావచ్చు, వేర్ హౌస్ గిడ్డంగి సౌకర్యాలు కావచ్చు, గిట్టుబాటు ధర కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం రోడ్డు, ట్రాన్స్పోర్ట్, కమ్యూనికేషన్, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, ఫైనాన్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవన్నీ కూడా ఇటు వ్యవసాయ రంగాభివృద్ధికి, అటు పారిశ్రామిక రంగాభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి అంశాలే. ఇక పారిశ్రామిక రంగాభివృద్ధికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ లోపల పరిశ్రమల స్థాపన కోసం ముఖ్యంగా విద్యుత్, ఎలక్ట్రిసిటీ, రోడ్డు, ట్రాన్స్పోర్ట్, కమ్యూనికేషన్, బ్యాంకింగ్, స్కిల్ లేబర్స్ ఇంక్లూడింగ్ అన్స్కిల్డ్ లేబర్, ఇంకా పారిశ్రమల స్థాపన కావాల్సినటువంటి పెట్టుబడులు అందించడం, సబ్సిడీలు ఇవ్వడం, మరి పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి చేసినటువంటి ప్రొడక్ట్స్కి మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ని కల్పించడం, క్రియేట్ చేయడం, ఈ విధంగా పారిశ్రామిక రంగానికి కావాల్సినటువంటి చిన్న తరహా కుటీర పరిశ్రమ, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు కావాల్సినటువంటి అన్ని సదుపాయాలను కూడా కల్పించడం. అంతేకాకుండా వివిధ సందర్భాలలో ఏ దేశంలోనైనా కూడా మరి అత్యంత కీలకమైనటువంటి భూమిక పోషించేటువంటివి ఏంటి అంటే అవస్థాపన పెట్టుబడులు, క్రియేషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్, రోడ్డు, రవాణా, కమ్యూనికేషన్, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, ఫైనాన్స్, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, ఇరిగేషన్, డ్రింకింగ్ వాటర్, పోస్టల్స్, రైల్వేస్, ఈ సదుపాయాలన్నీ కూడా అభివృద్ధి పరచడం. వీటి ద్వారా ఇటు వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి, పారిశ్రామిక రంగ అభివృద్ధి, సేవల రంగ అభివృద్ధి అనేది మరి డైరెక్ట్లీగాను ఇండైరెక్ట్లీగాను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడుతుంది. కాబట్టి ఈ అవస్థాపన పెట్టుబడులకి ఏ దేశ అభివృద్ధిలోనైనా అవస్థాపన పెట్టుబడులు కీలకమైనటువంటి భూమికను పోషిస్తుంటాయి. ఈ విధంగా వీటి యొక్క కల్పనకి, ఈ రంగాల యొక్క కల్పనకి ప్రభుత్వం వ్యయం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా ప్రజా ఆరోగ్యం, ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి ఇంకా మెడికల్, విద్య, వైద్యం సదుపాయాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం నేరుగా ప్రజలకు కల్పించడానికి పెద్ద మొత్తంలో కూడా ఖర్చు చేస్తూ వస్తుంది. ఈ సందర్భంలో కూడా ప్రభుత్వం మరి ఏ విధంగా పన్ను వ్యవస్థని అమలు చేస్తూ ఉంటుంది. ఇటు ప్రత్యక్ష పన్నులు ఉంటవి, అటు పరోక్ష పన్నులు ఉంటవి. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అరికట్టడానికి పన్నులో పటిష్టమైనటువంటి ఒక విధానం, కోశ విధానంలో ఒక భాగం. సమిష్టి డిమాండ్ అధికంగా ఉండి వస్తువుల సమిష్టి సప్లైని పెంచలేనప్పుడు మరి అధిక డిమాండ్ను తగ్గించాలి. అంటే అప్పుడు ప్రత్యక్ష పన్నులు అయినటువంటి ఆదాయం పన్ను, కార్పొరేట్ పన్ను, సంపద పన్ను మొదలైన విధించడం ద్వారా ఆదాయాలకు సంబంధించినటువంటి సంపదను తగ్గిస్తాయి. వ్యయ ఆదాయం తగ్గినప్పుడు మరి ఆటోమేటికల్లీ సమిష్టి డిమాండ్ కూడా తగ్గుతుంది. ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో కూడా ప్రభుత్వం మిగులు బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టాలి. పన్నుల ద్వారా ప్రభుత్వ రాబడి కానీ వ్యయం కన్నా ఎక్కువ అవుతుంది. ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో కూడా ప్రజల అధిక ఆదాయాలు పన్నుల ద్వారా ప్రభుత్వానికి బదిలీ చేయబడతాయి. వ్యయ ఆదాయాలు తగ్గడం వల్ల మరి అధిక డిమాండ్ తగ్గి ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుతుంది. అయితే ఉత్పత్తి తగ్గకుండా ప్రభుత్వం మిగులు బడ్జెట్ను అమలు చేయలేదు. అనగా ఆ సందర్భంలో మరి వస్తువుల సమిష్టి సప్లై అనేది పెరగాలి. అంటే ప్రజలు అధిక డిమాండ్ను తగ్గించాలి. ఎక్సైజ్ సుంకాలను ఉత్పత్తి తగ్గకుండా విధిస్తే వినియోగదారుల అధిక డిమాండ్ తగ్గించి సమిష్టి డిమాండ్ను సప్లైకి సమానంగా చూడవచ్చు. ప్రత్యక్ష పన్నులు మరి ధరలను పెంచి, ప్రత్యక్ష పన్నులు వ్యయ ఆదాయాలను తగ్గించి సమిష్టి డిమాండ్ను కూడా తగ్గిస్తాయి. మరి పరోక్ష పన్నులు వస్తువుల యొక్క ధరలను పెంచడం, డిమాండ్ను తగ్గిస్తాయి. మరి రెండు రకాలైనటువంటి పన్నుల ప్రభుత్వ రాబడిని పెంచడమే కాకుండా ద్రవ్యోల్బణాన్ని తగ్గించడానికి కూడా దోహదం చేస్తాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి. ప్రత్యక్ష పన్నులు, పరోక్ష పన్నులు ఈ విధంగా మరి ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడం లోపల, ధరల స్థిరీకరణ లోపల ఏ విధంగా భాగస్వామ్యం అవుతాయి అనేటువంటి అంశాన్ని మనం కులంకషంగా నేర్చుకున్నాం. అంతేకాకుండా ద్రవ్యోల్బణ కాలం లోపల అంటే పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈ విధంగా ఉండాలి. ద్రవ్యోల్బణ కాలం లోపల సరైన పన్నుల విధానమే కాకుండా ప్రభుత్వాల సరైన న్యాయ విధానం కూడా అవలంబించాలి.
అంటే సరైన వ్యయ విధానం అండి. ఈ విధంగా ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసేటువంటి ప్రతి రూపాయి కూడా ప్రజలదే. మరి ఈ రోజు ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా ఖర్చు చేస్తున్నటువంటి అంశాన్ని మనం చాలా క్లియర్గా చూస్తున్నాం. ఈ రోజు టీవీ చూసినా, న్యూస్ పేపర్ చూసినా, సోషల్ మీడియాలో వచ్చేటువంటి అంశాలు చూసినా, ప్రభుత్వాలు ప్రజల ధనాన్ని, ప్రజలు కట్టినటువంటి పన్ను రూపాయలు చెల్లించినటువంటి మరి ఆదాయాన్ని ఏ విధంగా, ఎంత విచ్చలవిడిగా, ఎంత అనాలోచితంగా, ఎంత అనుత్పాదకమైనటువంటి అంశాల కోసం మరి వేల కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేస్తున్నాయి, ఏ విధంగా మరి ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలు చేస్తున్నాయటువంటి అంశాలు కూడా మనం చాలా సందర్భాలలో డిస్కస్ చేశాం. ఈ సందర్భంలో కూడా ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఏంటి అంటే, ప్రభుత్వాలు ఒక క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండాలి. ప్రభుత్వాలు వ్యయం చేసేటప్పుడు క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండాలి. క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి వ్యయ విధానాలు అవలంబించాలి. కానీ అవి చేస్తున్నాయా? అవి ఉన్నాయా? ఈరోజు మనం గమనించవచ్చా? మనం గమనిస్తలేమా? మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉందా? అసలు క్రమశిక్షణ అనేటువంటి ఒక పదమే ఇక్కడ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చేటువంటి రాబడి అంశంలో కానీ, ప్రభుత్వం చేసేటువంటి వ్యయం అంశంలో కానీ క్రమశిక్షణ అనేటువంటి పదమే లేకుండా చేశారు అనేటువంటి మనం చాలామంది అప్పుడప్పుడు కొన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. కొన్ని ఇన్సిడెంట్ జరిగినటువంటి న్యూస్ పేపర్లలో, ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రిక్ మీడియాలో మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. అంటే ఏ విధంగా అసలు ప్రజల నుండి మరి పన్నుల రూపేణా, ఫైన్ల రూపేణా, ట్యాక్స్ల రూపేణా, పెనాల్టీల రూపేణా, జరిమానా రూపేణా ప్రభుత్వాలు ఎంత అనాలోచితంగా ప్రభుత్వాలు ప్రజల నుండి వసూలు చేస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా మరి ఈ విధంగా ప్రతి పౌరుడు, ప్రతి కుటుంబం ఏ విధంగా మరి ప్రభుత్వానికి పన్నులు చెల్లిస్తున్నారు. అది ప్రత్యక్ష పన్నులు కావచ్చు, పరోక్ష పన్నులు కావచ్చు. పన్నులు చెల్లించేటువంటి తరుణంలో కూడా ప్రతి వ్యక్తి యొక్క భాగస్వామ్యం అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే సుమారుగా మరి ఉప్పు, పప్పు, అగ్గిపెట్టే కాని నుండి ఆయిల్, బియ్యం, ఇక్కడి నుండి అతను ధరించేటువంటి వస్తువుల నుండి, అతను రవాణా ఖర్చుల నుండి మరి ఏ విధంగా ఈ రోజు కనుక మనం చూసినట్లయితే 1 లీటర్ పెట్రోల్ పైన ప్రభుత్వం తీసుకునేటువంటి మొత్తం ఎంత, ఒక సామాన్య మానవుడి నుండి, ఒక సామాన్య పౌరుడి నుండి, ఒక కామన్ పీపుల్ నుండి, ఒక బిలో యావరేజ్ సిటిజన్ నుండి, బిలో యావరేజ్ పీపుల్ నుండి, మిడిల్ క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పీపుల్ నుండి, బిలో పావర్టీ లైన్ పాపులేషన్ నుండి 1 లీటర్ పెట్రోల్ పైన ప్రభుత్వం రాబడి రూపంలో తీసుకునేటువంటి మొత్తం ఎంత అంటే అది మనం అందరికీ కూడా మనకి ఈరోజు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి అంశమే. ఎందుకు ఇక్కడ దీన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నాం అంటే ఈ విధంగా ప్రభుత్వం ప్రజల నుండి తీసుకున్నటువంటి ఆదాయాన్ని మరి ఒక క్రమ పద్ధతిలో, ఒక క్రమ శిక్షణతో కూడినటువంటి వ్యయ విధానాన్ని అవలంబించాలి, కానీ అవలంబిస్తుందా అనేటువంటి ఒక పెద్ద ప్రశ్న మన అందరి ముందు ఉన్నటువంటి సందర్భం ఇది. కాబట్టి మరి ప్రజా సంక్షేమ దృష్ట్యా, ప్రజా శ్రేయస్సు దృష్ట్యా మరి ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా, మన దేశంలో కాదు, మరి మనలాంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలలోనే కాదు, ఎక్కడ చూసినా కూడా దాదాపుగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో కూడా ఒక క్రమశిక్షణ అన్నది లోపిస్తుంది అనేటువంటి ఒక అంశం కూడా ఇక్కడ మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎందుకోసం ఇక్కడ ఈ అంశాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నామంటే, ప్రభుత్వమే కోశ విధానంలో ఒక పటిష్టమైనటువంటి సాధనం కాబట్టి ఒక క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి ఒక విధానం, పద్ధతి అమల్లో ఉండాలి. అది ఎంత మొత్తాన్ని ఖర్చు చేస్తుందో, ఏ అంశాల మీద ఖర్చు చేస్తుందో దాన్ని బట్టి ద్రవ్యోల్బణం పెరిగేది, తగ్గేది ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే పన్నుల వ్యవస్థే కాదు, ఇక్కడ ప్రభుత్వం చేసేటువంటి వ్యయం కూడా మరి ద్రవ్యోల్బణ విధానాన్ని, ధరల స్థిరీకరణని ప్రభావితం చేస్తుంది అనేటువంటి అంశాన్ని మనం చర్చిస్తూ వస్తున్నాం. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం అనుత్పాదకమైనదైతే అది ద్రవ్యోల్బణం పెంచుతుంది, అది ఉత్పాదకపరమైనదైతే ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రణ చేస్తుంది, మరి సమిష్టి సప్లైని పెంచుతుంది, ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుతుంది. ప్రణాళికేతర అనుత్పాదక అనవసరమైనటువంటి వృధా వ్యయాలు తగ్గించాలి ప్రభుత్వాలు. కానీ మనం చూస్తున్నామా, ఈరోజు కనుక ఏ ప్రభుత్వం చూసినా కూడా, కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి మరి కర్ణాటక ప్రభుత్వం కావచ్చు, మరి గత 9-10 సంవత్సరాల కాలం నుండి అధికారంలో ఉన్నటువంటి మన తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఏ విధంగా మరి ప్రజా ధనాన్ని మరి వృధా చేస్తున్నాయా, ఖర్చు చేసేటువంటి సందర్భాన్ని ఏ విధంగా ఉన్నవి
ఎంత మేరకు మరి అవి క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి వ్యయ విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే అసలు మనకి ఎక్కడ కానరానటువంటి పదం క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి వ్యయ విధానం, వ్యయ ప్రణాళిక అది అవలంబిస్తున్నాయా అంటే వాస్తవానికి ప్రజా శ్రేయస్సు దృష్ట్యా, ప్రజా సంక్షేమం దృష్ట్యా, మరి భావి తరాల అవసరాల దృష్ట్యా, ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క లక్షణాల దృష్ట్యా మనం ఏ దశలో ఉన్నాం, మనం ఏ విధంగా ముందు చూపుతోటి మరి మనం ఖర్చు చేయాలి, మనం చేసేటువంటి ప్రతి రూపాయి ఖర్చు కూడా రాబోయే భావి తరాలని ప్రతిబింబించేదిగా ఉంటుంది. కానీ మనకు అటువంటి ఆలోచన ఉందా? అసలు మనం ఆ విధంగా ఆలోచిస్తున్నామా అంటే వాస్తవానికి ఆధునిక యుగం లోపల మరి ఓటు వేసేటప్పుడు ఓటరు ఆలోచించడు, అధికారంలోకి ఇచ్చిన తర్వాత నాయకులు ఆలోచించరు. ఇది ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నటువంటి సందర్భం. అంటే ఈ విధి విధానాల వల్ల ఏమవుతుందంటే ద్రవ్యోల్బణం అనేది ఇంకా పెరిగేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది, ఇంకా ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది సంక్షోభంలో పడేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈరోజు అనాత్పాదక వ్యయం, అనాలోచితమైనటువంటి విధి విధానాల వల్ల శ్రీలంక ఆర్థిక వ్యవస్థ ఏమైంది మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చాలా చక్కగా చెప్పుకున్నాం. పాకిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క సమస్య ఈ విధంగా చూసినాం మనం. అంటే ఏ విధంగా శ్రీలంక ఆర్థిక వ్యవస్థ సంక్షోభంలో పడింది, పాకిస్తాన్ ఏ విధంగా సంక్షోభంలో పడింది. దాదాపుగా అంటే 25 కిలోల రైస్ బ్యాగ్కి 5,000 రూపాయలు చెల్లిస్తున్నారు అనుకున్నాం. మరి 1 లీటర్ పెట్రోల్కి దాదాపుగా 500 రూపాయల నుండి 1000 రూపాయల వరకు 1 లీటర్ పెట్రోల్కి వారు చెల్లిస్తున్నారు అనుకున్నాం. ఒక గ్యాస్ దాదాపుగా సుమారుగా 15-14 కిలోలు ఉండేటువంటి ఒక గ్యాస్ సిలిండర్కి వాళ్ళు దాదాపుగా 5,000 నుండి 6,000 రూపాయలు వెచ్చిస్తున్నారు అనుకున్నాం. అంటే ఇంతటి సంక్షేమమైనటువంటి, ఇంత క్లిష్టతరమైనటువంటి పరిస్థితులు రావడానికి అసలు కారణం ఎవరు? ప్రభుత్వాలు కాదా? ప్రభుత్వ విధానాలు కాదా? ప్రభుత్వ నిర్ణేతలు కాదా? ప్రభుత్వ పాలసీలు కాదా? ప్రభుత్వం అవలంబించినటువంటి క్రమశిక్షణ లోపభూయిష్టమైనటువంటి క్రమశిక్షణ విధానాలు కాదా? అన్నిటికీ అవును అనేది ఒకటే సమస్య అంశం, అన్నిటికీ కూడా అవును అనేది ఒకటే సమాధానం. కానీ మరి అటువంటి విధి విధానాలను అవలంబిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు మరి ఏ విధంగా ముందు భవిష్యత్తు తరాల కోసం, భావి తరాల కోసం ఏ విధంగా మరి పనిచేస్తాయి అనేటువంటి అంశాలు కూడా మనం గమనించాలి. అంతేకాకుండా మరి రుణాలను తీసుకోవడం కానీ రుణాలను ఇవ్వడం కూడా ఒక అంశంగానే ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటాం. సాధారణంగా ప్రజలలో విహర్వ ఆదాయాన్ని పెంచాలంటే ప్రభుత్వం రుణాలు ఇవ్వాలి. ఇది ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో చేయాల్సినటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పనిగా మనం చూడొచ్చు. ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో దానిని తగ్గించడానికి, ద్రవ్యోల్బణాన్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వమే ప్రజల నుంచి బహిరంగ మార్కెట్ రుణాలను తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇది కూడా ఒక అంశం. బహిరంగ మార్కెట్ వ్యవహారాలు అంటాం. దీన్ని ఓపెన్ మార్కెట్ వ్యవహారాలను కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం. ఇంకా అమ్మకాలు, కొనుగోళ్ల రూపంలో కూడా ఏ విధంగా మరి ప్రత్యక్షంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది ప్రభుత్వం అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా తిరిగి మనం ఒకసారి చూద్దాం. అంటే ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో కూడా ప్రైవేటు ప్రభుత్వ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలకు కావాల్సినటువంటి మరి ముడి సరుకుల మరి దేశంలో లభ్యం కావచ్చు కాకపోవచ్చు. మరి ముడి సరుకుల దాటి యొక్క ధరలు కొరత వల్ల కానీ, ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కానీ మరి ఈ విధంగా మొత్తం ఉత్పత్తి వ్యయంలో ముడి సరుకులకు దాదాపు 60 నుండి 70% వరకు ఇక్కడ కేటాయింపులు ఉంటున్నాయి. అంటే ముడి సరుకు ధర తగ్గిపోతే మరి ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తగ్గించలేము, అదేవిధంగా ఉత్పత్తి అయిన వస్తువు ధరను తగ్గించలేము. కాబట్టి ముడి సరుకులను మరి ప్రభుత్వం విదేశాల నుంచి తక్కువ ధరకి దిగుమతి చేసుకొని ప్రైవేటు ప్రభుత్వ రంగ పరిశ్రమలకు చౌకగా లభ్యం అయ్యేటట్లు చూడాలి. అప్పుడే ఉత్పత్తి వ్యయం తగ్గి ద్రవ్యోల్బణం తగ్గడానికి వీలవుతుంది. ఆ విధంగానే ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువులను అమ్మటం, కొనటం ద్వారా కూడా ద్రవ్యోల్బణాన్ని కొంత నియంత్రణ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. మరి బహిరంగ మార్కెట్ వ్యవహారాలు, ఓపెన్ మార్కెట్ వ్యవహారాలు, ఇంకా రేషనింగ్ పద్ధతులు ఇవన్నీ కూడా చాలా ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడంలో, ధరల స్థిరీకరణని పాటించడంలో కూడా ఎంతో ప్రాధాన్యతను కూడినటువంటి అంశాలు. ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వమే నేరుగా చేస్తుంది. ఇది అన్ని కూడా పోష విధానం లోపల ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి చర్యలు, అంశాలను మనం పరిగణించవచ్చు. అంతేకాకుండా మరి అనైచ్ఛికమైనటువంటి ప్రత్యక్ష చర్యలు బలహీనమైనవిగా లేకుంటే బలపరిచేటిగా మరి ఉదాహరణకు ప్రజలు ధరలు తగ్గించడానికి వారి ఆదాయాలలో సింహభాగాన్ని పొదుపు చేయాలి. కానీ మరి మన దేశంలో తక్కువ ఆదాయాలు ఉన్న వారు 70% మంది ఉన్నారు. వారే అధిక సంఖ్యాకులు. మరి వారు ఖచ్చితంగా అసలు పొదుపు చేయగలిసేంత కెపాసిటీ వాళ్ళకు ఉంటుందా?
అంటే తక్కువ ఆదాయం వారు ఐచ్ఛికంగా వినియోగాన్ని తగ్గించి పొదుపు చేయడం కష్టం కాబట్టి మరి ఆ విధంగా చేయాలంటే వారు నిత్యావసర సరుకులను త్యాగం చేయాలి, కనీస అవసరాలను త్యాగం చేయాలి. ఎందుకోసం ఇక్కడ ఈ అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నాం అంటే మరి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఒక ప్రశ్న అనేది ఇక్కడ తలెత్తుతుంది. అంటే ప్రభుత్వం విధానాలు కావచ్చు, ప్రభుత్వం అవలంబించేటువంటి చర్యలు కావచ్చు, ఏ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థని పటిష్టపరిచే విధంగా ఉంటున్నాయి, మరి ఆర్థిక వ్యవస్థని మరి బలపరిచే విధంగా ఉంటున్నవి, ఏ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థని ముందుకు నడిపించడానికి ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉన్నాయి, దోహదపడుతున్నవి. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటి అంటే ప్రభుత్వాలు నేరుగా చేసేటువంటి కొన్ని చర్యల వలన మరి ఎక్కువగా కూడా మరి సగటు మానవుడికి పెద్ద సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే సుమారుగా మనలాంటి దేశాలలో కూడా తక్కువ ఆదాయ వర్గ ప్రజలే అధికంగా ఉంటారు. అంటే మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా ఒక మాట చెప్పుకున్నాం, దాదాపుగా 80% సంపద 80% సంపద జస్ట్ దేశంలో 20% వ్యక్తుల మధ్యనే ఉంది, 20% ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల దగ్గరనే ఉంది. మరి మొత్తం 20% మిగిలినటువంటి 20% సంపద మిగిలిన 80% జనాభా కలిసి పంచుకుంటున్నారు. అంటే చూద్దాం ఇక్కడ మనం 60 నుండి 70% జనాభా కనీస అవసరాలు అంటే వాళ్ళు బిలో పావర్టీ లైన్కి దిగువన ఉన్నటువంటి జనాభాని అధికంగా ఉంది. ఇక్కడ ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణ అన్నది జరిగింది. స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ప్రభుత్వం అయినా కూడా మరి ప్రజా సంక్షేమం దృష్ట్యా, ప్రజా అవసరాల దృష్ట్యా, ప్రజా శ్రేయస్సు దృష్ట్యా మరి ఒక సత్ఫలితాలను ఇచ్చేటువంటి ఒక కట్టుదిట్టమైన ఒక క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి ఒక విధి విధానాలను అవలంబించాయా అంటే మరి అవలంబించలేదు అని మనం ఇక్కడ బల్లగుద్ది చెప్పొచ్చు. కారణం ఏంటి అసలు, ఎందుకు ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం వస్తుంది అంటే అందుకే ఇందాక ఒక మాట్లాడుకున్నాం మనం. అంటే వాస్తవానికి ఓటు వేసేటప్పుడు ఓటరు ఆలోచించడు, ఓటు వేసిన తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచించది. అంటే ఇద్దరికి కూడా చిత్తశుద్ధి లేదా అంటే లేదని చెప్పవచ్చు. కారణం ఏంటి అసలు, ఇటువంటి విధి విధానాలను అవలంబించడం వల్ల రాబోయే తరాలటువంటి పరిస్థితి ఏంది, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరి ఎటు పోవాలి, మరి ప్రభుత్వాలు ఇంత అనాలోచితంగా ఖర్చు పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ ఏ విధంగా తిరిగి రికవరీ చేస్తాయి, మరి వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకొచ్చి కడతాయా, నాయకులు వాళ్ళ ఇంట్లో నుండి కడతాయా, అది సాధ్యం అవుతుందా? ఈ రోజు ఒక్కసారి అధికారంలోకి వచ్చినట్టయితే ఒక పార్టీ కావచ్చు, ఒక నాయకుడు కావచ్చు, కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు, ఉదాహరణకి ఒక్కసారి ఎమ్మెల్యే అయితే ఒక 50,000 కోట్ల రూపాయలకు అతను అధిపతి అవుతున్నాడు. మరి ఇది ఎలా సాధ్యం అసలు? మరి ఇదంతా మనం చెప్పుకునేదంతా కాన్సెప్ట్ అంతా రాంగా, ఈ తప్పుడు కాన్సెప్టే మనం చదువుకుంటున్నామా అంటే మరి దాదాపుగా ఏ సర్వే చూసినా కూడా ఒక దేశం లోపల, మన దేశంలో కానీ మరి మన రాష్ట్రంలో కానీ లేకుంటే కర్ణాటకలో కానీ లేకుంటే ఈ రాష్ట్రాల లోపల మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఏ విధంగా ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, మినిస్టర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క ఆస్తులు ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలలో ఉన్నవి సుమారుగా అసలు వాళ్ళ అఫిడవిట్లో చూపెట్టిన విధంగా మరి ఇంకా ఎంత వాళ్ళ యొక్క ఆదాయ వనరులు పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే నిజానికి అసలు ఊహకు అందనటువంటి అంశాలు మనం పేపర్లలో చదువుతున్నాం, న్యూస్ మీడియాలో వింటున్నాం, ప్రింట్ మీడియాలో చదువుతున్నాం. కారణం ఏంది అసలు అంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కసారి అధికారంలోకి వచ్చాడు అంటే దాదాపుగా సుమారుగా ఒక మినిమం ఒక 10,000 కోట్ల రూపాయలకు అతను అధిపతి ఎలా కాగలుగుతున్నాడు. అతను 2 సార్లు అధికారంలోకి ఉన్నట్లయితే ఒక 50,000 కోట్లకు అధిపతి ఎలా కాగలుగుతున్నాడు. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది, అసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వీళ్ళకి సంపద అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చర్చించినప్పుడు మరి చాలా వరకు కూడా ఇక్కడ ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ సుమారుగా ఇక్కడ 2 అంశాలు మనం పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు. ఎందుకు ఇక్కడ 2 అంశాలు మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి, చాలా సింపుల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఒక ప్రాంతీయ పార్టీల యొక్క ఉద్దేశాలు ఏ విధంగా ఉన్నవి ఈరోజు, మరి మనలాంటి దేశాల యొక్క పరిస్థితి ఏంది ఈరోజు అనేటువంటి అంశాన్ని మనం కనుక చిన్న సంకోచితమైనటువంటి ఒక చిన్న అంశంగా పరిగణించి మనం కనుక పరిశీలించినప్పుడు ఇక్కడ ఒక పార్టీని తీసుకుందాం. ఆ పార్టీకి మరి ఫండ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రాధాన్యత. మరి ఆ పార్టీ నాయకులు అన్నది చాలా ప్రాధాన్యత అంశం. ఇక్కడ ప్రజా అవసరాలు, ప్రజా సంక్షేమం అనేది కాదండి. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అధికారంలోకి ఒక పార్టీ అనేది వచ్చింది అంటే ఆ పార్టీ తన అధికారాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం నెక్స్ట్ మళ్ళీ 5 సంవత్సరాలకి మళ్ళీ అధికారాన్ని మళ్ళీ ఏ విధంగా చేజిక్కించుకోవాలి, ఏ విధంగా ఎవరిని ఇక్కడ లోపర్చాలి, ఎవరిని
ఉజ్జగించాలి, ఎవరిని ఇక్కడ అధికారంలోకి తీసుకురావాలి, ఎవరిని పక్కన పెట్టాలి అనేటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా మరి ఆ వ్యక్తి మరి కులంకషంగా ఆలోచించినప్పుడు మనకు ఒరిజినల్ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి అర్థమవుతుంటాయి. అంటే సుమారుగా లాజికల్గా ఇక్కడ ఏదో మనం చెప్పబోతున్నట్టు ఏం అవసరం లేదు. ఓపెన్గా చిన్న అంశం మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఏంటది అంటే ఒక పార్టీ, ఆ పార్టీ నాయకులు, ఆ పార్టీ పెద్దలు, లేకుంటే అందులో ఉన్నటువంటి సభ్యులు, అందులో ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులు అనుకుందాం. మరి వాళ్ళు బాగుండాలా, రాష్ట్రం బాగుండాలా? వాళ్ళు బాగుంటే రాష్ట్రం బాగుండదు, సాధ్యం కాదు కూడా. వాళ్ళు బాగలేకపోతే మరి రాష్ట్రం బాగుండాలంటే వాళ్ళు బాగుండరు, వాళ్ళు బాగుంటే రాష్ట్రం బాగుండదు. కారణం ఎందుకు ఇక్కడ ఈ అంశాన్ని ఇంత విలోమ సంబంధంలో కూడా ఎందుకు మనం చెప్పడం జరుగుతుంది? ఎందుకు ఇంత ప్రాక్టికల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఒక పార్టీ కావచ్చు, పార్టీ అధినేతలు కావచ్చు, పార్టీ నాయకులు కావచ్చు, పార్టీ కుటుంబ పెద్దలు కావచ్చు, వాళ్ళు బాగుండాలి అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కొన్ని వేల కోట్లకు, లక్షల కోట్లకు అధిపతులు కావాలి. మరి అదే రాష్ట్రం బాగుండాలి అంటే వాళ్ళు త్యాగం చేయాలి, వాళ్ళ జీవితాలని త్యాగం చేయాలి. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం, దేశ అభివృద్ధి కోసం వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాలని త్యాగం చేయాలి. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి యావదాస్తిని కూడా ప్రజా సంక్షేమం కోసం, ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం రాయించి ఇచ్చడానికి మరి సుముఖులైనటువంటి నాయకత్వం కావాలి, నాయకులు కావాలి. అది ఈరోజు మనం చూడగలమా? సాధ్యమవుతుందా? అంటే ఇక్కడ ఎందుకు అంటే మనం కోశ విధానం గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మరి రాజకీయ విధానాలు అన్నవి ఆర్థిక వ్యవస్థని మరి ఒక పంజా కిందికి తీసుకొస్తున్నాయి. మరి ఈ రాజకీయ నాయకుల యొక్క విధి విధానాలు, వారి యొక్క ఆలోచన ధోరణి ఇక్కడ సింపుల్. అందుకే నేను చాలా సింపుల్గా చెప్పాను. ఒక పార్టీ బాగుంటే రాష్ట్రం బాగుండలేదు. రాష్ట్రం బాగుపడాలి అంటే పార్టీ మొత్తం త్యాగం చేయాలి. మరి మొత్తం పార్టీ త్యాగం చేస్తే రాబోయే ఎలక్షన్లలో మళ్ళీ మేము గెలవమా అనేటువంటి ఒక అపోహ, ఒక అపనమ్మకం. కాబట్టి ఈ అపనమ్మకం నుండి బయటపడాలి అంటే ప్రతి పార్టీ, ప్రతి నాయకుడు కూడా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలకు అధిపతి కావాలి, కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలకు సంపాదించాలి. లీగల్గా, ఇల్లీగల్గా అందరి కాడికి ఎంత అందితే అంత అనే విధంగా ధోరణిలో ఆ విధంగా సంపాదించుకొని కూడబెట్టుకొని మళ్ళీ తిరిగి 5 సంవత్సరాల కాలం తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ప్రజా క్షేత్రంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఓటుకు ఇంత ఇస్తాను, ఓటుకు ఇంత ఇవ్వాలి, ఓటుకు ఇంత ఇక్కడింత అనేది ఈ నాయకుడికి ఇంత, ఈ నాయకుడికి ఇది ఒక స్ట్రాటజీ లాగా మారిపోయింది. కాబట్టి ఈరోజు రాష్ట్రాలు వాటి యొక్క సంక్షేమం, వాటి యొక్క అభివృద్ధి, వాటి యొక్క పురోగతి అనేది ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. అలా మారడానికి కారణం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలన్నీ కూడా. కాబట్టి మరి ప్రజా సంక్షేమం అనేది ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి అంశమా, ప్రజా శ్రేయస్సు అన్నది ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి అంశమా అంటే మరి అవునా కాదా అన్నది ఇక్కడ మనం ఎవరమైనా కూడా ఆలోచించవచ్చు. ఎందుకు ఇంత తీవ్రంగా ఇంత చర్చ మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం, ఇంత నిర్దిష్టంగా దీనిపైన మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఒకటే, పార్టీలు ఈరోజు వాటి యొక్క సంక్షేమాన్ని కోసం పనిచేయాలా, ప్రజా సంక్షేమం కోసం పనిచేయాలా అంటే మరి ప్రజా సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తే వాటికి సంక్షేమం ఏం దక్కదు. మరి వారి సంక్షేమం కోసం వారే పనిచేస్తే ప్రజా సంక్షేమం దక్కదు. ఇది ఎకనామికల్గా ఒక టీచర్గా మనం డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి అంశం కాదు. ఇది ప్రతి వ్యక్తి కూడా, ఆలోచన శక్తి కలిగినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే ప్రభుత్వం విధానాలు, ప్రభుత్వం రూపొందించేటువంటి విధానాలు, ప్రభుత్వం అమలు చేసేటువంటి విధానాలన్నీ కూడా ఇక్కడ ఓట్ బ్యాంకును పెంపొందించేటువంటి విధంగానే చూస్తున్నాయి తప్ప మరి ప్రోగ్రెసివ్గా ఎకనామీని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ఒక ప్రణాళిక, ఒక చిత్తశుద్ధితో కూడినటువంటి ఒక విధి విధానాలను అవలంబించి, విధి విధానాలను రూపొందించి ముందుకు తీసుకెళ్లేటటువంటి ఆలోచన మరి ఉందా ఈరోజు ఏ పార్టీకైనా అంటే మనం చెప్పగలమా? ఉంది అని మనం ఎక్కడైనా అసలు సాధ్యం అవుతుందా ఈరోజు అలా మాట్లాడుకోవడం? అంటే ఇటువంటి పెద్ద ప్రశ్నార్థమైనటువంటి మరి సమాజంలో మనం ఉన్నాము. అందుకు చాలా సింపుల్. ఓటు వేసేటప్పుడు ఓటరు ఆలోచించడు, ఓటు వేసిన తర్వాత, గెలిచిన తర్వాత నాయకుడు ఆలోచించడు. ఏ విధంగా ఎంత క్రమశిక్షణ లోపించింది అంటే ఇక్కడ ఇరువురికి కూడా క్రమశిక్షణ లోపించింది. కాబట్టి ఈరోజు ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. స్థిరీకరణ అన్నది సాధ్యం కానటువంటి అంశంగా ఈరోజు ఒక సవాలుగా మన ముందు కనబడుతుంది.
ఒక పెనుభూతంలాగా మనకు మనం చూస్తున్నాం దాన్ని. ఎందుకంటే పరిష్కారం లేని సమస్యగా మనం చూస్తున్నాం. అందుకు కారణం ఏంటి అసలంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ప్రతి అంశం కూడా అందుకు కారణమే. మరి ఏ విధంగా ప్రజల్లో ఒక చైతన్యం తీసుకురావాలి, మార్పు తీసుకురావాలి అంటే అది దానికోసం కూడా మళ్ళీ ప్రభుత్వాలు ఒక పటిష్టమైనటువంటి నివేదికను తయారు చేసుకోలేవు. అది సాధ్యం కాదు. అది వాటి యొక్క పరిగణలో ఉన్నటువంటి అంశంగా ఏ పార్టీ కూడా, ఏ ప్రభుత్వం కూడా మరి పరిష్కరించడానికి ముందుకు రాలేకపోతుంది. ఏది ఏమైనా ఇంకా ధరల నియంత్రణ, రేషనింగ్ కూడా మరొక ప్రత్యక్ష చర్యగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే అధిక డిమాండ్ను నిరోధించడానికి అత్యవసర వస్తువుల విషయంలో, ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ విషయంలో మరి ధరలను నిర్ణయించడం కావచ్చు, మరి కొరతగా ఉన్న వస్తువులను రేషనింగ్ ద్వారా సప్లై చేయడం కావచ్చు, ప్రత్యక్ష చర్యలలో ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. అంతేకాకుండా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలం లోపల పరోక్ష ద్రవ్యోల్బణ నియంత్రణ చేయడానికి మరి ధరల ప్రైస్ కంట్రోల్స్ను మరి రేషనింగ్ను విధించారు. ఈ రేషనింగ్ విధానం ద్వారా ఎవరికి ఏ వస్తువులు ఎంత పరిమాణంలో ఇవ్వాలో వారి రేషన్ కార్డులో నమోదు చేసిన ప్రకారం సక్రమంగా సకాలంలో కంట్రోల్ ధరలకు మరి వ్యాపారస్తులు సప్లై చేస్తారు. దానివల్ల కొరతగా ఉన్న వస్తువులు ప్రజలందరికీ నిర్ణీతమైనటువంటి ధరలకు మరి నిర్ణయించినటువంటి పరిమాణంలో లభ్యమవుతూ వస్తాయి. దీన్ని రేషనింగ్ విధానం అంటారు. మరి ఈ రేషనింగ్ విధానం ద్వారా మరి ఆర్థిక వ్యవస్థ లోపల ధరల స్థిరీకరణ సాధించడానికి, ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రించడానికి కావలసినటువంటి కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు ఉన్నవి. కానీ ప్రభుత్వాలు వాటిని ఎంత మాత్రం కూడా పట్టించుకోవు అనేది మన ముందు ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద సమస్య. అంటే ఏది ఏమైనా కూడా ప్రభుత్వాలు ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఈరోజు చాలా గమ్మతైనటువంటి అంశాలు ఉన్నవి. ఎందుకోసం అంటే దాదాపుగా మనం కోవిడ్ పాండమిక్ పీరియడ్లో కూడా మనం చాలా సోషల్ మీడియాలో కావచ్చు, లేక ప్రింట్ మీడియాలో కావచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో కావచ్చు, ఎందుకంటే రేషనింగ్ అనేటువంటి ఒక విషయం వచ్చింది కాబట్టి మరొక అంశాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ జోడిస్తూ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. అంటే రేషనింగ్ విధానం అనేది ఎందుకు ఇక్కడ జరుగుతుంది అంటే, ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అంటే, మనం ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ పీరియడ్ లోపల మరి కొన్ని హాస్పిటల్స్ ఏ విధంగా మరి ఈ చనిపోయినటువంటి డెడ్ బాడీలకు ఏ విధంగా మరి చికిత్స అందించాయి, అంతేకాకుండా ఏ విధంగా వ్యాపారం చేశాయి, అనారోగ్యం సంభవించి కోవిడ్ పేషెంట్లకి ఏ విధంగా అవి దోచుకున్నాయి, ఎంత పెద్ద మొత్తంలో ఆ రోజు ఎన్ని కుటుంబాలు ఆర్థికంగా మరి నైతికంగా ఎన్ని కుటుంబాలు ఎంత చితికిపోయాయి, ఎన్ని కుటుంబాలు దోచుకోబడ్డాయి, ఎన్ని కుటుంబాలు ఎంత ఆర్థికంగా నష్టపోయాయి, ఎన్ని కుటుంబాలు ఈరోజు కోలుకోలేనటువంటి దిశలో ఉన్నవి, అందుకు అసలు కారణాలు ఏంటిది, అందుకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏంటి అనేటువంటి అన్ని అంశాలను మనం పురుషంగా చర్చించినట్లయితే ఆర్థిక వ్యవస్థ లోపల లోపభూయిష్టమైనటువంటి విధానాలే, లోపభూయిష్టమైనటువంటి పద్ధతులే మరి ఎంతో ప్రభావం చూపిస్తున్నవి. కానీ ప్రభుత్వాల యొక్క ఆశయాలు బలమైనవే, ప్రభుత్వాల యొక్క మరి లక్ష్యాలు బలమైనవే, కానీ అమలు చేయడంలో, అమలుకు నోచుకోవడంలో ఎక్కడ కూడా సాధ్యాలకు తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వాలు కంకణం కట్టుకొని లేవని చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ధరలు, మరి వేతనాలు, మరి ఆదాయాలు విధానాలు కావచ్చు, ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో ఆదాయ పంపిణీ అసమానతలలో సరిచేయడానికి అన్ని కాంట్రాక్టర్లలో కొన్ని స్వయ పెరుగుదల అంశాన్ని, వ్యయ పెరుగుదల అంశాన్ని చేర్చుతూ ఉంటాం. అంటే మనం కొన్ని సందర్భాలలో ఈ ప్రభుత్వ వ్యయం పెరగడం కూడా ఒక కారణంగానే చెప్పుకుంటాం. అంటే ఎందుకు అసలు ప్రభుత్వ వ్యయం అనేది ఎందుకు పెరుగుతుంది, అసలు ఎందుకు పెరగాలి అంటే మనం సింపుల్గా ఒక మాట చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకోసం అంటే ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు విస్తరణ జరిగిన కొద్దీ ప్రభుత్వ వ్యయం పెరుగుతుంది, ప్రజా అవసరాలు జనాభా పెరిగిన కొద్దీ ప్రభుత్వ వ్యయం పెరుగుతుంది. మరి అలాంటప్పుడు ఆ మేరకు పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి కొంత ఒక దశకు చేరుకున్న తర్వాత కొంత మార్పిడి అనేది కన్నుతోడుతుంది. కానీ ఈరోజు అటువంటి అంశాలని మనం కులంకషంగా చర్చించడానికి, వినడానికి, మాట్లాడుకోవడానికి రెడీగా ఏమని చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా మరి ఈ పెరిగినటువంటి ధరల ప్రకారంగా చెల్లింపులు, పేమెంట్స్ ఉండాలని అనుకుంటాం. కానీ ఆదాయాలు అనేక విషయాల సంబంధించినటువంటి వాటి యొక్క అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు, మరి సంస్థలు, మరి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తులు, మరి ధరలు పెరిగినప్పుడు వాటికి ఏ విధంగా నష్టపరిహారం అనేది అందుతుంది, మరి పెన్షన్లు సవరించడం కానీ, పెరిగిన ధరల ప్రకారం కానీ చెల్లింపులు చేయడం కానీ, అనేక
ఆదాయాలు అనేక మూలాల నుంచి వస్తుంటాయి. పని ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆదాయాలకు వస్తువుల ద్వారా వచ్చేటువంటి తేడాలు ఉంటాయి. వీటన్నింటికి మదింపు చేసి క్రమపద్ధతికరణ చేయటం కొద్దిగా కష్టసాధ్యమైన పని అయినప్పటికీ ఆచరణలో ధరలు, వేతనాలు, ఆదాయాల విధానం అనేక సమస్యలతో కూడుకున్నటువంటి అంశం. ఈ విధంగా మరి ఆదాయ విధానానికి ప్రత్యామ్నాయంగా సూచీ సంఖ్య పద్ధతి ద్రవ్యోల్బణం వల్ల జరిగే నష్టానికి పరిహారం ఉపయోగిస్తూ వస్తున్నాం. అంతేకాకుండా ఏ విధంగా చూసినా కూడా మరి సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ, నైతిక బాధ్యత తీసుకున్నటువంటి ఏ ప్రభుత్వమైనా, ఏ వ్యక్తి అయినా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సందర్భంలో మరి ఆయా ఆయా రాష్ట్రాల, ఆయా ప్రజల, ఆయా ఆర్థిక వ్యవస్థల యొక్క పనితీరుకు అనుగుణంగా, భావి తరాల అవసరాలకు అనుగుణంగా రాష్ట్ర శ్రేయస్సు, సంక్షేమం దృష్ట్యా మరి విధానాలను రూపొందించుకొని అవలంబించుకుంటూ పోవడం అనివార్యం. కానీ అది సాధ్యం కావేటువంటి సమస్యగా ఈరోజు ఏ ప్రభుత్వం కూడా చూడటం లేదు. అంటే ఇటు మామూలుగా ఎప్పుడైతే మనం కోశ విధానం అనేటువంటి అంశం చాలా పటిష్టవంతమైనది అని మనం అంశాన్ని ఇక్కడ చర్చలోకి తీసుకొచ్చాము. అదేవిధంగా మరి ద్రవ్యోల్బణం కావచ్చు, లేదా ఇతరత్ర ఆర్థిక ధరల స్థిరీకరణ కావచ్చు, ఇతరత్ర కోశ విధానం అవలంబించేటువంటి చర్యలు కావచ్చు, అంటే సుమారుగా పన్నులు కానీ, మరి పన్ను వ్యవస్థ కానీ, లేదా ప్రభుత్వ వ్యయం కానీ, ప్రభుత్వ వ్యయం యొక్క విధానాలు కావచ్చు, లేదా రుణాలను పెంచడం కానీ, తగ్గించడం కానీ, దేశం ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నది. తర్వాత అమ్మకాలు, కొనుగోలు కావచ్చు, ఇవన్నీ అంశాలు కూడా మరి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఆర్థిక వ్యవస్థని బలవంతమైనటువంటి, అంటే ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే ఈ నిర్బంధమైనటువంటి వస్తువులు కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా మనం బిలో పవర్టీ లైన్ పీపుల్ దగ్గర కూడా చూస్తూ ఉంటాం. అంటే దాదాపుగా ప్రతి వ్యక్తి కూడా ప్రతి 500 రూపాయలకు తక్కువ సంపాదించుకున్నటువంటి వ్యక్తి కూడా ఈరోజు ఎంత చెల్లించాలి ప్రభుత్వానికి అంటే అతను ప్రతి వస్తువు పైన ఈరోజు ట్యాక్స్ రూపంలో అతను పెద్ద మొత్తంలో చెల్లించవలసిన అవసరం ఏర్పడదు. కారణం ఏంటిది? ప్రభుత్వాలకు ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి, ఒక క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి వ్యయ ప్రణాళిక అన్నది లేదు. కాబట్టి విచ్చలవిడిగా ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా ఖర్చు చేస్తున్నాయి, ఖర్చు చేస్తూ సంపాదించినటువంటి మొత్తం ఆదాయాన్ని అవి వినియోగించుకుంటున్నాయా లేదా అనేటువంటి అంశాలు కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. అంతేకాకుండా మరి దీర్ఘకాలంలో ద్రవ్యోల్బణం వల్ల మరి ఇన్ఫ్లేషన్ కావచ్చు, ఇతరత్ర అంశాలు కావచ్చు, అంటే వీటి అన్నీ కూడా విచారణ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరి మొదట ద్రవ్యోల్బణ స్థాయి పెరగకుండా ఏ చర్యలు తీసుకోవాలి, వాటి మించినటువంటి అంశం మీద ఉందా అనేటువంటి అంశం కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. అంటే సుమారుగా మనం చదువుకున్నాం, ఎప్పుడైతే మరి ప్రజా శ్రేయస్సు దృష్ట్యా, ప్రజా సంక్షేమ దృష్ట్యా ప్రభుత్వాలు పనిచేయడం మొదలు పెడతాయో అప్పుడు అవి కొంత స్వార్థపూరితంగా పనిచేయడం అనేది మనకు కనపడదు. కానీ ఈరోజు అసలు అటువంటి అంశాన్ని ఏ పార్టీ నుండి కూడా మనం చూడలేము, అది సాధ్యం కాదు. ఎనీవే, ఏది ఎట్లయినా కూడా మరి మనలాంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో, మనలాంటి మరి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో ప్రజా శ్రేయస్సు దృష్ట్యా, ప్రజా సంక్షేమ దృష్ట్యా ప్రజల యొక్క విధి విధానాలని రూపొందించేటువంటి సందర్భంలో ప్రజల యొక్క సంక్షేమాన్ని, శ్రేయస్సును మరి తీసుకురావడంలో ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి విధానాలు రూపొందించుకోవడం, మరి అమలుపరచుకోవడం, మరి ఇటు ద్రవ్య విధానం యొక్క అంశాలు, చర్యలు కావచ్చు, ఇటు కోశ విధానం యొక్క అంశాలు, చర్యలు కావచ్చు, ఇవి ఆర్థిక వ్యవస్థని ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ రూపొందించడానికి పనిచేస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈరోజు ద్రవ్యోల్బణాన్ని, ధరల స్థిరీకరణ అన్నది మరి ఎందుకు ఇంత ప్రాధాన్యతను కూడుకొని అటువంటి అంశంగా ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసాం. అసలు ఎందుకు ఇన్ని విషయాలు ఇక్కడ మనం పరిగణలోకి తీసుకొచ్చాం? ఎస్, కారణం ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా ఈ ధరల పెరుగుదల, ద్రవ్యోల్బణం అన్నది అధికంగా ఉన్నప్పుడు, అంతేకాకుండా మనం చూస్తుంటాం ఏంటి అంటే ప్రాకే ద్రవ్యోల్బణం అని, మరి ఆ తర్వాత నడిచే ద్రవ్యోల్బణం అని, ఆ తర్వాత పరిగెత్తే ద్రవ్యోల్బణం అని, ఆ తర్వాత ప్రాకే ద్రవ్యోల్బణం, నడిచే ద్రవ్యోల్బణం, పరిగెత్తే ద్రవ్యోల్బణం, తర్వాత ఇంకొకటి ఉంటుంది ఏదో. దాని తర్వాత ఉన్నటువంటి అంశం ఏదైనా ఉంటే అది జంపింగ్, లేక దాన్ని ఏమంటామంటే అది ఇంకా ఎక్కువ
ఎక్కువగా కూడినటువంటి అంశం. అంటే మరి ఇటువంటి జంపింగ్ సిస్టమ్ లోపల కూడా రన్నింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్, జంపింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్, హైపర్ ఇన్ఫ్లేషన్ పీరియడ్‌లో కూడా మరి ప్రజల యొక్క ఆదాయాలు ఏ విధంగా ఉంటవి? అంటే సాధారణంగా ఈ సమయంలో ప్రజల యొక్క ఆదాయాలు తగ్గి, వినియోగ స్థాయి తగ్గి, కొనుగోలు శక్తి తగ్గి, మరి పేదవారు మరింత పేదవారుగాను తయారయ్యేటువంటి ఒక ప్రమాదం ఉంది. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థకి, మరి దేశ భవిష్యత్తుకి, మరి దేశ సమగ్రతకి ఇదంత మంచి అంశం కాదు. కానీ మరి ప్రభుత్వాలు అన్నీ కూడా దానిని అవలంబిస్తూ వస్తున్నవి. వాటి యొక్క స్వార్థపూరితనే పనిచేస్తూ వస్తున్నాయి. అంటే వాస్తవానికి మనం ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చూడొచ్చు. అంటే ఎక్కడనైనా ఏ దేశంలోనైనా మరి ఈ విధంగా ఉందా? అంటే ఎప్పుడైతే ప్రజా సంక్షేమం, ప్రజా శ్రేయస్సు దృష్ట్యా, ప్రజా అవసరాల దృష్ట్యా, ప్రజల దేశ ఆర్థిక దృష్ట్యా, దేశ ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా, దేశ ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా మరి ఒక సమగ్రత, దేశ సమగ్రత కోసం పనిచేసేటువంటి ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ఒక క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి విధానాలని రూపొందించుకొని అమలు చేసుకొని ఆ దేశ రాష్ట్ర మరి అభివృద్ధి ప్రణాళికలను విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. కానీ మరి అనేకమైనటువంటి పద్ధతులు, ప్రమాణాలు, మరి విజయాలు అంటే ఆ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి ఆయా రంగాల్లో ఉన్నటువంటి నిపుణులు కావచ్చు. అంటే ఎక్కడనైతే సాధారణంగా మనకు పోషాపరమైనటువంటి విధానాలను అవలంబించడం కోసం తీసుకున్నటువంటి చర్యలలో మరి ఇవి ఎక్కడైతే ఫెయిల్యూర్ అనేటిది మనకు కనిపిస్తుందో ఆ అంశాలను ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి ప్రభుత్వాలు ముందుకు తీసుకెళ్ళేటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కానీ చాలా గమ్మత్తైనటువంటి అంశం ఏంటిది అంటే ఈరోజు ఏ ప్రభుత్వానికి కూడా ప్రజా సంక్షేమం దృష్ట్యా ఒక దీర్ఘకాలికమైనటువంటి ఒక ప్రణాళికను చేర్చుకొని అమలు చేసుకుంటూ పోవాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన విధానం అనేది లేదు. అంతేకాకుండా ఈ రోజు ఈ పూట ఈ యొక్క రోజు గడిస్తే మా అధికారం ఉన్నంత వరకు మేము మాకు సరిపోయేటువంటి వనరు ఉంటే సరిపోతుంది, ఇంకా తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వం తర్వాత చూసుకుంటుంది, తర్వాత ఇష్టం దాని యొక్క విధానాలను రూపొందిస్తూ అమలు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళేటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంతేకాకుండా మరి ప్రభుత్వాలు మామూలుగా అవి ప్రైవేటు రంగంలో కావచ్చు, లేదా ప్రభుత్వ రంగంలో కావచ్చు, పరిశ్రమలకు కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులను కావచ్చు, లేదా దేశంలో లభించేటువంటి ముడి సరుకులను కావచ్చు, ఇతర దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకున్నటువంటి ముడి సరుకులు కావచ్చు. మరి ఇవన్నీ కూడా దాదాపుగా అవే, ఎందుకంటే 60 నుండి 70% మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ వాటిపైనే ఉంటుంది. కాబట్టి రిమైనింగ్ ఇంకా మనం ఉత్పత్తిని పెంచుకొని పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ, లేదా ఉత్పత్తి రంగంలో కూడా మరి ఆయా ఆర్థిక వ్యవస్థల యొక్క పనితీరును, ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క విధానాలని మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఈరోజు మరి భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశమే, మరి అభివృద్ధి కార్యక్రమమే. ఏ విధంగా, ఎందుకు ఇక్కడ మరి ఈ అంశాన్ని మనం చర్చించడం జరుగుతుంది అంటే సుమారుగా ఎప్పుడైతే ఒక దేశంలో కూడా ఒక క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి వ్యయ ప్రణాళిక అన్నది ఉంటుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సాధారణంగా ప్రజల నుండి వసూలు చేసినటువంటి ప్రతి రూపాయి కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఒక ప్రజా శ్రేయస్సు దృష్ట్యా, సంక్షేమ దృష్ట్యా ఖర్చు చేస్తూ వస్తాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మరి ఆయా దేశాలకి ఇచ్చేటువంటి గ్రాంట్లు కావచ్చు, లేదా ఎయిడ్స్ కావచ్చు, ఇంకా తర్వాత పన్నుల రూపంలో కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఈ అన్ని అంశాలన్నీ కూడా ప్రజా సంక్షేమ దృష్ట్యా, ప్రజా శ్రేయస్సు దృష్ట్యా, ప్రజలకు కావలసినటువంటి విధి విధానాలను రూపొందించడంలో ఈరోజు దాదాపుగా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిశ్రమలు అన్నీ కూడా ఫెయిల్యూర్ అయ్యేటువంటి అంశం మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా పోతే మరి ఇటువంటి అంశాల వల్లనే కాకుండా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమాజంలో కావచ్చు, ఇటు విద్యార్థిపై కానీ ఇటు పెన్షన్ పొందేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మనం ఒక బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలను అతను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి ప్రభుత్వ విహారాల్లో కూడా
పొదుపులు సేకరించడానికి ప్రత్యక్ష బ్యాంకులకు పరిమితిని అందించడం ఈ బ్యాంకుల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి అంశం పనితీరు. కానీ మనం ఇక్కడ ఏం చూడాలి అంటే, అంటే స్థూల అర్థశాస్త్రంలో ద్రవ్యోల్బణానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడి కూడా అంటే స్థూల ఆర్థిక అంశాలన్నీ కూడా. అందుకే మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో మేబీ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ క్లాస్లో మనం ఒక మాట చెప్పుకున్నాం. అంటే ఆధునిక ఆర్థిక సమస్యలకి, ఆధునిక ఆర్థిక మోడర్న్ ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ని, మోడర్న్ ఎకనామిక్ ఛాలెంజెస్ని, మోడర్న్ ఎకనామిక్ టెక్నిక్స్ని లేదా ఛాలెంజెస్ని, ఇష్యూస్ని మరి కంట్రోల్ చేసే విధంగా ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలి. అవి వాటిని కానీ అలా చేస్తున్నాయా? అలా చేయడంలో కూడా మరి సక్సెస్ అవుతున్నాయా అంటే అది ఇంకా మనం అందరం కూడా దాదాపుగా ఈరోజు ఏం జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ స్టేట్, ప్రతి ప్రభుత్వం కూడా ఏ విధంగా అవి కాలాన్ని పబ్బం గడుపుతున్నాయి అంటే తిరిగి మళ్ళీ అభివృద్ధి వస్తే చాలా బాగుంటుంది. మరి మా పరిస్థితి ఏంటిది అనేటువంటి అంశం ఇక్కడ తేలకుండానే, నిర్ణయించకుండానే ఎంతో కొంత మరి క్రమశిక్షణ లేకుండానే మరి ఇక్కడ విధి విధానాలని రూపొందించడం, అవలంబించడం అనేది కొద్దిగా దురదృష్టకరమైనటువంటి అంశంగానే మనం చూడాలి. కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ధరల స్థిరీకరణ అనేది సాధ్యం కాకపోవడం, ద్రవ్యోల్బణాన్ని నియంత్రణ చేయలేకపోవడం, మరి దీర్ఘకాలంలో కూడా మరి వచ్చేటువంటి పెద్ద సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే దీర్ఘకాలికమైనటువంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే మరి వాటి పరిస్థితి అంటే అప్పటిదప్పుడే ప్రభుత్వాలు వాటి యొక్క ముందు చూపు లేకుండానే ప్రభుత్వాలు అవి వాటి విధానాలని రూపొందించుకోవడంలో కూడా, అమలు చేసుకోవడంలో కూడా మరి పనిచేస్తున్నటువంటి అంశం మనకు తెలుస్తుంది, అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఇంకా అంతేకాకుండా ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో కూడా ఆదాయ సంపద పంపిణీ అసమానతలను మరి సమానం చేయడానికి అన్ని న్యాయ కార్యకలాపాలను కూడా అంటే ఎక్కడనైతే వ్యయ పెరుగుదలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను ఉంటుందో మరి ధరల పెరుగుదల కానీ, నష్టపరిహారంగా వేతనాలు కానీ, అదే పెన్షన్లను సవరించడం కానీ, ఇతరత్ర అంశాలతోటి కూడుకున్నటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా మరి ప్రభుత్వ విధానాలని, ప్రభుత్వ కల్పనని, ప్రభుత్వం అందించేటువంటి చర్యలని అన్నిటిని కూడా ఒక పెద్ద అంశంగానే మనం పరిశీలించవచ్చు, చూడవచ్చు. ఇంకా దీంతో పాటుగా మరి మామూలుగా ఇటు ప్రైవేటు వ్యక్తులు కావచ్చు, ఇటు ప్రభుత్వం కావచ్చు, మరి ముడి సరుకుల విషయంలో ఒకటి కావచ్చు, లేదా ఇతరత్ర అవస్థాపన పెట్టుబడుల విషయంలో కావచ్చు, అవి ఏ విధంగా ముందుకెళ్తున్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు. ఎందుకోసం అంటే ఇది కూడా ప్రభుత్వ విధానంలో ఒక భాగమే. అంటే ఇటు పారిశ్రామిక, ఇటు సేవల రంగాలకు కావాల్సినటువంటి పారిశ్రామిక సేవల రంగాలకు కావాల్సినటువంటి మరి మూలధన అంశాలని ప్రత్యేకంగా ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అభివృద్ధి కోసం, ఆయా దేశాల అభివృద్ధి కోసం, ప్రభుత్వాల అభివృద్ధి కోసం మరి ఇక్కడ కట్టుదిట్టమైనటువంటి విధి విధానాలను రూపొందించుకొని అమలు చేసుకోవడం కోసం మరి ఈ కోశపరమైనటువంటి చర్యలు ఎంతో దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మరి సాధారణంగా ఓపెన్ మార్కెట్ వ్యవహారాలు కావచ్చు, లేదా నగదు నిష్పత్తి పెంచడం కావచ్చు, లేకుంటే ఇంకా రేషనింగ్ కావచ్చు, ఇంకా పన్నులు పెంచడం కావచ్చు. అందుకే ఇక్కడ పరోక్ష పన్నులు, ప్రత్యక్ష పన్నులు అనేటువంటి అంశాలు కూడా మనం చాలా క్లియర్గా మాట్లాడుకున్నాం. అంటే ప్రత్యక్ష పన్నులు కానీ, పరోక్ష పన్నులు కానీ ఇవి ద్రవ్యాన్ని అరికట్టడంలో కొంత భాగస్వామ్యం అవుతాయి. కానీ ఈ పన్నులు పటిష్టమైనటువంటి ఒక కోశ విధానం మాత్రమే. ఎందుకంటే ద్రవ్య విధానం ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఉన్నా లేకున్నా మరి కోశ విధానంలో కూడా ఈ రెండు అంశాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్తో కూడినటువంటి అంశాలే. అంతేకాకుండా మరి ద్రవ్యోల్బణ కాలంలో కూడా మరి పన్నుల విధానంతో సంబంధమే లేనట్టుగా మరి ప్రభుత్వాలు సరైనటువంటి వ్యయ విధానం, క్రమశిక్షతో కూడినటువంటి వ్యయ విధానం అనేది సంబంధం లేకుండా మరి పనిచేస్తున్నది. ప్రభుత్వ వ్యయం కోశ విధానంలో ఒక పటిష్టమైన సాధనం కాబట్టి మరి అదే విధంగా ఎంత మొత్తం ఖర్చు చేస్తుందో, ఏ అంశాల మీద ఎంత ఖర్చు చేస్తుందో ఇంకా కష్టంగా మనం చర్చించుకున్నాం. అంతేకాకుండా ఆధునిక ప్రభుత్వాల యొక్క పనితీరు ఏ విధంగా ఉంది, మరి ఆధునిక ప్రభుత్వాల యొక్క శ్రేయస్సు, ప్రజల సంక్షేమం, ప్రజా శ్రేయస్సు దృష్ట్యా, ప్రజా సంక్షేమ దృష్ట్యా అవి పనిచేసేటువంటి సందర్భం మరి ఈ విధంగా ఉంది.
మరి రాబోయే రోజులలో మరి ఇటువంటి అంశాలు ఏ విధంగా మరి మనం వాటిని చూడడానికి అవకాశం అనేది కలుగుతుంది అనేటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా ఈరోజు మనం క్లాస్‌లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఎందుకోసం అంటే ప్రభుత్వాలు వాటి యొక్క విధి విధానాలని రూపొందించుకునేటువంటి సందర్భంలో కూడా మరి ప్రజా శ్రేయస్సు, ప్రజా సంక్షేమం, భావితరాల ఆహ్, భావితరాల యొక్క ఆశయాలు, మరి తర్వాత భావితరాల యొక్క ఆహ్, ముందు చూపు కోసం ముందు చూపుగా భావితరాల యొక్క ఆహ్, భావితరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని విధానాలని మరి రూపకల్పనని చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది. కానీ ఈ రోజుకి మరి అంటే ఏ విధంగానైతే ఒక ప్రభుత్వం మరి కోశ విధానాన్ని అవలంబిస్తుందో, మరి కోశ విధానాలు చర్యలను ఏ విధంగా అమలు పరుస్తుందో పటిష్టంగా, అది ఆర్థిక వ్యవస్థని యొక్క పటిష్టవంతమైనదిగా ఆర్థిక వ్యవస్థగా రూపొందిస్తూ వస్తున్నాయి. మనం చూడొచ్చు, మనం శ్రీలంక కావచ్చు, లేదా పాకిస్తాన్ కావచ్చు, ఇతరత్ర దేశాల యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులని కావచ్చు, లేదా ఎకనామిక్ కండిషన్స్‌ని కావచ్చు, ఇవి అన్నీ కూడా మరి ఏ విధంగా ఉన్నవి? మరి రాబోయే రోజులలో ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని మనం అప్డేట్ చేసుకోవాల్సిన సందర్భమే. కానీ ఇక్కడ పూర్తిగా కూడా మరి ఈ చర్యలన్నీ కూడా మరి అటు ఆర్థిక వ్యవస్థని, మరి ఆర్థిక వ్యవస్థలో పనిచేసేటువంటి పెద్దలని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే విధంగా లేకపోవడం, లేవచ్చు అనేటువంటి ఒక అంశం కూడా వినయ్ అంటే ప్రభుత్వాలు అవి తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలపైన, ప్రభుత్వాలు అమలుపరిచేటువంటి విధానాలపైన ఆయా రాష్ట్రాల, ఆయా దేశాల యొక్క భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే కోశ విధానం, అందుకే ఇప్పుడు ఈరోజు శ్రీలంక ఆర్థిక వ్యవస్థ కానీ, పాకిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కానీ ఈ రోజుకు ఈరోజు ఆన్ ఆఫ్ సడన్‌గా ఈరోజు సంక్షోభాన్ని ఈ ఈ ముందు నుండే ఈ సంక్షోభానికి కావాల్సినటువంటి అన్ని చర్యలు చాలా దగ్గర నుండి పటిష్టంగా చాలా జాగ్రత్తగా ప్రభుత్వాలు తీసుకున్నాయి కాబట్టి ఈ రోజు ఇంత పెద్ద సంక్షోభాన్ని శ్రీలంక కానీ పాకిస్తాన్ కానీ ఎదుర్కొన్నది. అంటే అది కోశపరమైనటువంటి చర్యలు కావచ్చు, కోశ విధాన చర్యలు కావచ్చు, ద్రవ్యచరమైన చర్యలు కావచ్చు, మరి ఆర్థిక వ్యవస్థని ప్రభావితం చేసేటువంటి విధంగా మనం చూడొచ్చు. కాబట్టి అటు ద్రవ్య విధానం కావచ్చు, ఇటు కోశ విధానం కావచ్చు, రెండు విధానాలు, ఇటు రిజర్వ్ బ్యాంక్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ద్రవ్య విధానాన్ని అవలంబిస్తూ మరి అమలు పరుస్తూ ఉంటుంది. ఇటు ప్రభుత్వం మరి కోశపరమైనటువంటి విధానాన్ని అవలంబపరుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి కట్టుదిట్టమైనటువంటి విధానాలు, క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి విధానాలు, క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి చర్యలు మరి ప్రజా దృష్ట్యమే మనమే అంటే దాదాపుగా ఇప్పుడు మనం అందుకే చాలా సందర్భాలలో ఏం చెప్పుకుంటామంటే రోమ్ నగరం తగలబడుతుంటే రోమ్ చక్రవర్తి ఫిడేల్ వాయిస్తూ కూర్చున్నాడు అనేటువంటి ఒక సామెత మనం చదువుకున్నాం. అంటే కారణం ఏంటి అసలు అంటే భవిష్యత్తు, రాష్ట్ర భవిష్యత్తు, దేశ భవిష్యత్తు గాలికి వదిలేసి మరి క్రమశిక్షణ లేనటువంటి ఒక విధానాలని అవలంబిస్తూ మరి వాటిని అమలు చేస్తూ మరి రాష్ట్ర దేశ భవిష్యత్తులను అన్నిటినీ కూడా తాకట్టు పెట్టి త్యాగం చేసుకొని వాళ్ళు వారి యొక్క అవసరాల కోసం, వారి యొక్క కుటుంబం, వారి యొక్క అవసరాలు, వాటి యొక్క భవిష్యత్తు, వాటి యొక్క వాళ్ళ యొక్క అటువంటి యొక్క అంశాలని వాళ్ళ యొక్క ప్రాధాన్యతని కలిగి ఉండడం వలన ఈరోజు చాలా రాష్ట్రాలు కూడా, చాలా దేశాలు కూడా, ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు కూడా ఒక పటిష్టమైనటువంటి విధానాలు లేకపోవడం వల్ల మరి ఎన్నో దేశాలు కూడా అత్యంత పెద్ద పెద్ద సంక్షోభాలను చవిచూసా ఎదుర్కోవడం జరిగింది అనేటువంటి అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఎందుకు ఈ ఈ ప్రత్యక్ష చర్యలకు ఇక్కడ కోశ విధానానికి అవసరం ఏంటంటే, అవును ఈరోజు ప్రభుత్వాలు అవలంబించేటువంటి విధి విధానాలన్నీ కూడా రాబోయే తరాలు మరి అవి అనుభవిస్తాయి వీటి యొక్క రిజల్ట్స్ని. కాబట్టి ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా, ప్రతి ప్రభుత్వం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి వ్యయ విధానాన్ని, మరి రాబడి విధానాన్ని అవలంబించినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది.
Good afternoon. আজি মই তোমালোকৰ লগত কেইটামান টপিক আলোচনা কৰিম। টপিককেইটা খুবেই দীঘল বা ডাঙৰ, কিন্তু আমাৰ যিহেতু সময়ৰ অভাৱ, গতিকে আমি খুব কম সময়ত যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আমি বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আমি চেষ্টা কৰি বা জানিবলৈ চাম যে ৰাজনীতি বুলি ক'লে কি বুজোঁ, হোৱাট ইজ পলিটিক্স, সেইটো বিষয়ে আমি জানিবলৈ চাম। তাৰপিছতে আমি ৰাজনৈতিক তত্ত্ব, আজিকালি এই নতুন নতুন শব্দ, আগতে যেতিয়া আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি খালি ষ্টেটৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়াৰ যিটো ধাৰণা বা যিটো ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমত আমি কি দেখিছোঁ যে বহুত ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে। 60s পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়াৰ এটা ডাঙৰ চেঞ্জ আহিছে, যিটোক আমি বিহেভিয়েৰেল ৰেভলিউশ্যন বুলি কওঁ বা আচৰণবাদ। এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে আমি যেতিয়া কলেজত ক্লাছ কৰিবলৈ যাওঁ, আমাক যদি লগৰজনে সোধে যে কিহৰ ক্লাছ আছে, যদি ইকনমিক্স আছে আমি ইকনমিক্স বুলি কওঁ, যদি হিষ্ট্ৰী আছে আমি হিষ্ট্ৰী বুলি কওঁ, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ক্লাছ থাকে আমি কিন্তু তেতিয়া কওঁ পলিটিক্স আছে, পলিটিক্সৰ ক্লাছ। এই শব্দটো বা এই টাৰ্মিনলজি যিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইটো বৰ প্ৰকৃততে শুদ্ধনে? আমি যেতিয়া ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়োঁ তেতিয়া আমি কি পঢ়িছিলোঁ যে এখন ষ্টেট প্ৰশাসনে যি ধৰণে চলায়, সেই প্ৰশাসনে চলোৱা ধাৰণাটোকে আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বুলি কৈছিলোঁ। গতিকে ৰাজনীতি বিজ্ঞান হ'লে তাত কি লাগিব, এটা চৰকাৰ লাগিব, তাত জনসাধাৰণ লাগিব, ষ্টেট লাগিব, পপুলেশ্যন লাগিব। তেতিয়াহ'লে ৰাজনীতি কি? ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু ৰাজনীতি দুইটা একেটা বস্তু নে? আমি খুব কমন এইটো শব্দ, কিহৰ ক্লাছ আছে, আমি হিষ্ট্ৰী ক্লাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, কিন্তু এতিয়া কিহৰ হিষ্ট্ৰীৰ পিছত কি হ'ব যে আমাৰ পলিটিক্সৰ ক্লাছ আছে। দেন একজেক্টলি পলিটিক্সটো কি বস্তু? পলিটিক্স বুলি কওঁতে কি হয়, আমি কিছুমান শব্দ খুব সঘনাই আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ, ৰাজনীতি শব্দ বা ৰাজনৈতিক তত্ত্ব বা ৰাজনীতি বিজ্ঞান, এই শব্দবিলাক যদিও আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ মিনিংবোৰ কিন্তু একে নহয়। যদি আমি কওঁ যে আমাৰ এখন সমাজ চলিবৰ কাৰণে আমাক এটা চৰকাৰ আছে, চৰকাৰটো কেনেকৈ চলিব, আমাৰ ৰাজনৈতিক দল কিছুমান আছে, আৰু এই ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলে প্ৰশাসন চলায়। এই যিবিলাক এখন দেশ চলিবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে যিবিলাক দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপ চলায়, সেইটো হৈছে পলিটিক্স। চ' পলিটিক্স আৰু পলিটিকেল চায়েন্স, এই দুটা বস্তুৰ মাজত কিন্তু হেভেন এণ্ড আৰ্থ ডিফাৰেঞ্চ আছে। গতিকে এই দুটা আমি সংলগ্ন কৰি পেলাব নোৱাৰোঁ, একেলগে আমি কৰি পেলাব নোৱাৰোঁ। মানুহ সমাজপ্ৰিয় প্ৰাণী ঠিকেই, গতিকে মানুহৰ এটা সামাজিক দিশ আছে। এৰিষ্টটলে কৈছে যে সামাজিক দিশটো থকাৰ লগে লগে মানুহৰ এটা ৰাজনৈতিক দিশো আছে। এই ৰাজনৈতিক দিশটোৱে মানুহক এটা একেডাল এনাজৰিৰে বান্ধি পেলাইছে। কিন্তু এখন সমাজত যেতিয়া আমি আছোঁ, আমাৰ সকলোৰে কিন্তু বেলেগ বেলেগ ভাৱধাৰা, বেলেগ বেলেগ ধাৰণা। আমি এইটো মানুহৰ নেচাৰ, মানুহৰ প্ৰকৃতি, যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি, প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। এই স্বাৰ্থবিলাক যেতিয়া পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে ইজন সিজনৰ মাজত সংঘৰ্ষ বা ইজন সিজনৰ মাজত ক্লাছ বা কনফ্লিক্ট হোৱাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক, আৰু এইটো হ'বই। গতিকে আমি এই সমূহীয়াভাৱে জীৱন যাপন কৰি পেলাই আমি এই স্বাৰ্থবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰক্ৰিয়া, যিটো চেষ্টা কৰোঁ, সেইটোকে আমি পলিটিক্স বুলি ক'ব পাৰোঁ। যে এখন সমাজ নিয়াৰিকৈ চলিবৰ কাৰণে আমাক কিছুমান নীতি নিয়ম লাগে। এই নীতি নিয়মবিলাকে কি কৰে, যিটো কনফ্লিক্ট হৈছে, যিটো ক্লাছ হৈছে, সেই কনফ্লিক্টটো বা সেই ক্লাছটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। চ' এইটোৱে হৈছে পলিটিক্স। গতিকে পলিটিক্সটো কাৰ লগত জড়িত? ইট ইজ ৰিলেটেড টু ষ্টেট পাৱাৰ। গতিকে আমি আমাৰ যিবিলাক সংঘৰ্ষ, সেই সংঘৰ্ষবিলাক মিটমাট কৰি আমি এটা সুন্দৰ ৰাজনৈতিক জীৱন যাপন কৰিবলৈ যিটো প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো বা সেই প্ৰচেষ্টাটোকে আমি ৰাজনীতি বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে যেতিয়া পলিটিক্স আহিব, তাত কি আহিব? ক্ষমতা আহিব, পাৱাৰ। ক্ষমতা মানে কি, যে সমাজত সকলো মানুহতো সমানে শক্তিশালী নহয়, গতিকে কেইজনমান মানুহৰ হাততে ক্ষমতাটো থাকে। গতিকে ক্ষমতা একজেক্টলি কি বুলি ক'লে এইটো এটা এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপ্ট। এইটো আমি ডাইৰেক্টলি এইটোৱে ক্ষমতা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। সাধাৰণতে ৰাজনীতি বিজ্ঞানত আমি ক্ষমতা বুলি ক'লে কি বুজাওঁ, যে এজন মানুহে নিজেই বিচৰা মতে নিজৰ প্ৰভাৱ আনৰ ওপৰত দিব পাৰে, আৰু সেই মানুহজনক তেওঁ বিচৰা মতে যেতিয়া কামটো কৰাব পাৰে, তাৰমানে এই মানুহজনৰ হাতত পাৱাৰ আছে।
গতিকে আমি যি ধৰণৰ আমি কাম কৰোঁ সেই কামখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত বা বহুত সময়ত আমি কি কৰিবলগীয়া হৈছে, আমি ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে পলিটিক্সৰ হোৱাট ইজ পলিটিক্স বুলি কওঁতে পলিটিক্সৰ ওপৰত বিভিন্ন লিখকে বিভিন্ন ধৰণৰ ডেফিনেশ্যনছ দিছে। আকৌ পলিটিক্সক আমি কেইবাটাও ভিউ পইণ্টৰ পৰা আমি চাব পাৰোঁ। এটা হৈছে নকাৰাত্মক ভিউ আৰু এটা হৈছে সকাৰাত্মক ভিউ, পজিটিভ আৰু নেগেটিভ ভিউ। নেগেটিভ ভিউ বুলি যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়া কি হয়, যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে নিজকে কয় যে আই এম এবাভ পলিটিক্স, তাৰমানে কি বুজাইছে, তেওঁ এটা নিম্নতম বা নিকৃষ্ট মনোভাৱ তেওঁ দিছে। যে এজন মানুহে যেতিয়া নিজকে এবাভ পলিটিক্স বুলি কয় যে মই চবত পলিটিক্স বা ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত, তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিজকে খুব ওপৰত বুলি ভাবিছে আৰু বাকী সকলো মানুহকে তেওঁ নিম্ন বা তলৰ খাপৰ বুলি ভাবিছে। আৰু তেওঁ যি ধৰণে সমাজখন চলাব তাত সদায় অৰাজকতা বা তাত সদায় সংঘাত, কনফ্লিক্ট এইবিলাক চলি থাকিব। কিন্তু এইটো হৈছে বেয়া পলিটিক্স। য'ত সংঘাত থাকিব, য'ত দ্বন্দ্ব থাকিব, সেই দ্বন্দ্ব বা সেই পলিটিক্স কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু পলিটিক্সৰ যিটো পজিটিভ ভিউ, পলিটিক্সৰ পজিটিভ ভিউটো হৈছে কি, যে মানৱ সমাজত কি হৈছে কিছুমান আমাৰ যিটো ৰাজনীতি হৈছে মানৱ সমাজৰ এটা বহুমূলীয়া সম্পদ। মানে এখন সমাজত যেতিয়া মানুহে সামাজিক প্ৰাণী হিচাপে বসবাস কৰে তেওঁৰ এটা ৰাজনৈতিক দিশ থাকিবই। গতিকে ৰাজনৈতিক দিশটো বাদ দি পেলাই এখন সমাজ কেতিয়াও চলিব নোৱাৰে। কোনো এখন সমাজত ৰাজনীতি কেতিয়াও নাথাকাকে নহয়, ৰাজনীতি তাত থাকিবই। মানুহৰ প্ৰতিটো ক্ৰিয়া, যিটো একশ্যনে মানুহে কৰে, প্ৰত্যেকটো ক্ৰিয়াই ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত। মানুহৰ প্ৰত্যেকটো একশ্যন এটা থাকে, এটা ক্ৰিয়া হয় আৰু সেই ক্ৰিয়াটো সদায় ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। আমি এটা উদাহৰণ দিব পাৰোঁ যে ভোট দিওঁ। ভোট হৈছে এটা ৰাজনৈতিক ক্ৰিয়া। ভোটটো দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ল, তাত দুটা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল। এটা হ'ল কি আমি চৰকাৰ বাছি দিলোঁ। আমাৰ যিসকল নেতা আমাৰ ভোট পাই পেলাই তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিলে আৰু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কিন্তু ভোটাৰসকলক পাহৰি যাব নোৱাৰে। কিয়নো আমি যদি পিছৰবাৰ ভোট নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আকৌ নেক্সট টাইম জিকি পেলাই আহিব নোৱাৰে। গতিকে ক্ৰিয়া, একশ্যনছ, ৰিয়েকশ্যনছ দুই ফালৰ পৰাই হ'ব, এফালৰ পৰা নহয়। গতিকে আমি কাক ভোট দিম, কাক ভোট নিদিওঁ সেইটো আমাৰ নিজৰ কথা। গতিকে ভোট দিয়া যিটো ৰাজনৈতিক ক্ৰিয়া, সেই ৰাজনৈতিক ক্ৰিয়াটো আমি কি কৰিছোঁ, আমাৰ ৰাজনৈতিক যিটো দিশ, ভোট দি পেলাই আমি চৰকাৰ গঠন কৰি এখন সমাজ নিয়াৰিকৈ চলাই যাবলৈ দিয়া যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো হৈছে পজিটিভ পলিটিক্স। আমি সমাজ এখনৰ নাগৰিক। এখন সমাজ নিয়াৰিকৈ চলিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি কিছুমান আইন মানিব লাগিব। চৰকাৰে গঠন কৰি দিছে, আইন গঠন কৰি দিছে আৰু এই আইনসমূহৰ মাধ্যমেৰে আমি এটা নিয়াৰী বা এটা জাষ্টিফাইড বা এটা সুন্দৰ বা সুপৰিচালিত জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে এই যে লটো আমি মানি চলিলোঁ, আমি তাক অৱমাননাও কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। আমি অৱমাননা কিয় কৰা নাই? যদি আমি তাক নামানিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি হবজৰ যিখন প্ৰাকৃতিক ৰাষ্ট্ৰ, সেই প্ৰাকৃতিক ৰাজ্যলৈ আমি ঘূৰি যাব লাগিব। হবজৰ ৰাজ্যখন কেনেকুৱা আছিলে, য'ত মাৰপিট, মৰা কটা এইবিলাক আছিলে, হয়নে নহয়? মানুহৰ কোনো লাইফৰ ছিকিউৰিটি নাছিলে, কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নাছিলে, জোৰ যাৰ মুলুক তাৰ। কিন্তু আজিৰ সেই সময়ৰ যিখন হবজৰ ৰাজ্য, সেই সময়ৰ ৰাজ্যৰ পৰা আজি আমি বহুত এটা বেলেগ দিশলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিলোঁ, বহুত এটা বেলেগ ঠাইলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিলোঁ। গতিকে সেই দিশটোৰ পৰা আগবাঢ়ি অহাৰ পিছত আমি কি হৈছে, আমি এটা সুশৃংখলিত জীৱন যাপন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ বা বিচাৰিছোঁ। গতিকে এইটোকে আমি এটা গুড পলিটিক্স বুলি কওঁ, যে পলিটিক্স চলি থাকিব। আদিম যুগত যেনেকৈ পলিটিক্স আছে এতিয়াও একেই পলিটিক্স চলি আছে, কিন্তু পলিটিক্সৰ কনচেপ্ট বা ধাৰণা বা আমি সেই পলিটিক্সবিলাক কেনেধৰণে আঁকোৱালি লৈছোঁ, কিমান ধৰণে আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ, এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। গতিকে আইনৰ সিদ্ধান্ত, নীতি নিয়ম সকলোবোৰ সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে কৰা হয়।
এই নীতি নিয়মসমূহ বা এই কাৰ্যকলাপসমূহনো কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছে? এইবিলাক জনসাধাৰণৰ উন্নতিৰ কাৰণেতো কৰা হৈছে। গতিকে সমাজত যদি মানুহে এই নীতি নিয়মসমূহ মানি নচলে, তেতিয়াহ'লে এখন সমাজ কিন্তু নিয়াৰিকৈ কেতিয়াও নচলে। কাৰণ মানুহৰ নেচাৰটোৱে হৈছে কি যে মানুহক প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে নিজকে চব লাগে। তাৰমানে নিজৰ যিটো স্বাৰ্থ, প্ৰত্যেকে প্ৰথমতে নিজৰ স্বাৰ্থটো পূৰণ কৰিব, আৰু এই নিজৰ স্বাৰ্থটো পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে অন্য এজনৰ স্বাৰ্থৰ লগত সংঘাত হ'ব পাৰে, কনফ্লিক্ট হ'ব পাৰে। গতিকে যিহেতু আমি ৰাজনৈতিক প্ৰাণী, গতিকে ৰাজনীতি আমাৰ হাড়ে হিমজুৱে সোমাই আছে, কিন্তু এই কনফ্লিক্টবিলাক নোহোৱাকৈ আমি যাতে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আমি জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে পলিটিক্সৰ অৰ্থ হৈছে কি যে দৈনন্দিন এখন ষ্টেটৰ দৈনন্দিন কাৰ্যকলাপ চলি থাকিবৰ কাৰণে যিবিলাক ব্যৱস্থা লোৱা হয়, সেই ব্যৱস্থাখিনিকে আমি ৰাজনীতি বুলি কওঁ। আৰু সেই ৰাজনীতি দিয়ে আমাক কিছুমান ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনছ বনাই দিছে। এইটো কিছুমান ইউনিভাৰ্চেল প্ৰিন্সিপলছ আছে যিবিলাক আমি সকলোৱে মানি চলোঁ। এতিয়া ৰাজনীতি বা পলিটিক্স বুলি কওঁতে কি হৈছে যে ইয়াৰ যিবিলাক বৈশিষ্ট্য, ইয়াৰ যিবিলাক প্ৰিন্সিপল, সেইবিলাক সৰ্বজনীন ইউনিভাৰ্চেল কিছুমান প্ৰিন্সিপলছ আছে। এই বৰ্তমান পৃথিৱীৰ প্ৰায়বিলাক ষ্টেটে গণতন্ত্ৰক আঁকোৱালি লৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে গণতন্ত্ৰ কি? এনেকুৱা এটা চৰকাৰ ব্যৱস্থা য'ত সকলো মানুহে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গতিকে এই অংশগ্ৰহণৰ মাধ্যমেৰে আমি কি কৰিছোঁ? আমি কিছুমান নীতি নিয়ম এষ্টাব্লিছ কৰি লৈছোঁ। গণতান্ত্ৰিক মাধ্যমেৰে আমি কিছুমান নীতি নিয়ম এষ্টাব্লিছ কৰি লৈছোঁ, যিবিলাক হৈছে ইউনিভাৰ্চেল প্ৰিন্সিপলছ। আৰু এই নীতি নিয়মবিলাকক সকলোৱে সমানে আঁকোৱালি লৈছে বা সকলোৱে সমানে মানি লৈছে। গতিকে ছ'চাইটিৰ প্ৰত্যেকখন সমাজৰ নিজৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক দিশ আছে, প্ৰত্যেকখন ছ'চাইটিৰ নিজৰ কিছুমান পলিটিকেল ছিষ্টেম আছে, যিটোৱে সমাজত থকা সকলো মানুহৰ জীৱনক আঁকোৱালি লৈছে আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিব পাৰে সেইটোকে চাইছে। গতিকে পলিটিক্স এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো কোনো এনেকুৱা এটা এৰিয়া নাই য'ত সি স্পৰ্শ কৰি যোৱা নাই। গতিকে পলিটিক্সে জীৱনৰ প্ৰতিটো স্পেচ স্পৰ্শ কৰি গৈছে। গতিকে ৰাজনীতিৰ পৰা কোনো মানুহ আঁতৰি থাকিব নাই, সি প্ৰত্যক্ষভাৱেই হওক পৰোক্ষভাৱেই হওক এজন মানুহ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু পলিটিক্স এই দুটা শব্দৰ মাজত আমি তফাতটো নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা, যে এটাই হৈছে কি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যিবিলাক লিখিত ৰীতি নীতি নিয়ম কানুন ফ'ল' কৰে। ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়োঁতে আমি ষ্টেটৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ, গভৰ্ণমেণ্টৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ, কিন্তু দৈনন্দিন যিবোৰ বস্তু চলি থাকে, প্ৰশাসন চলোৱাত যিবিলাক দৈনন্দিন নীতি নিয়ম কানুন চলি থাকে, সেইটোৱে হৈছে পলিটিক্স। এতিয়া এই পলিটিক্স বুলি কওঁতে কি হ'ব যে ইয়াত আমি ষ্টেটৰ কথা পাতিম। এখন ষ্টেট কেনেকৈ আহিলে, বা আমি ষ্টেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে চাওঁ, আমি যিহেতু পলিটিক্সৰ বিষয়ে পঢ়ি আছোঁ, প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে পলিটিক্সৰ কিছুমান কি দেখিবলৈ পাওঁ, আমি বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰকৃতি, নেচাৰ, পলিটিক্সৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কিনো? কেইবাটাও বহুত ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞানত পলিটিক্সৰ ওপৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। প্ৰথমতে হৈছে কি ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ হিচাপে ৰাজনীতি। গতিকে আমি যেতিয়া পলিটিক্স হিচাপে লৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰনো নেচাৰটো কি, ইয়াৰ প্ৰকৃতিটো কি ধৰণৰ? প্ৰথমতে হৈছে যে ৰাজনৈতিক যিবিলাক কাৰ্যকলাপ সেইবিলাক হৈছে সৰ্বব্যাপী। এইবিলাক সমাজৰ সকলো স্তৰতে আছে আৰু সমাজৰ সকলো মানুহে ইয়াক মানি ল'ব লাগিব। E.S. ফাইনাৰৰ মতে কি কৈছে যে ইন মডাৰ্ণ ছ'চাইটি পলিটিক্স ইজ ইউনিবিকুৱাছ। ইউনিবিকুৱাছ মানে কি? সৰ্বব্যাপী। সি সমাজৰ সকলো স্তৰ, সকলো কোণা, সকলো এৰিয়া সি টাচ কৰি গৈছে। দ্বিতীয়তে হৈছে সংকীৰ্ণ ধাৰণা। ইয়াৰ নেচাৰটো কি হৈছে? আমি যেতিয়া পলিটিক্স বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি যদি এটা দিশ চাওঁ যে আমাৰ পলিটিক্স বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ কিহৰ ছবিখন আহে, যে ৰাজনৈতিক দলসমূহে তেওঁলোকৰ নিজৰ আসনখন পাবৰ কাৰণে যি লেতেৰা পলিটিক্স কৰে, সেই গণ্ডিৰ পৰা বা সেই দিশৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি পলিটিক্সৰ প্ৰকৃতিটো আমি খুব নেৰ' বা ঠেক গণ্ডিৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা আমি চাব লাগিব। গতিকে এই দৃষ্টিভংগীৰ পৰা চালে কিন্তু নহ'ব। পলিটিক্স বুলি কওঁতে এটা সি বৃহৎ এৰিয়া সামৰি লয়,
ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিজৰ মাজত যিটো ৰাজনীতি কৰে, এটা দলে এটা দলক সমালোচনা কৰে বা তেওঁলোকৰ বেয়াবিলাক জনসাধাৰণৰ আগত দাঙি ধৰে। কিয়নো এতিয়াৰ যিটো গণতন্ত্ৰ, এই গণতন্ত্ৰটোত আমি কি দেখিছোঁ যে জনসাধাৰণে ভোট দি পেলাই তেওঁলোকে নেতাসকলক বাছি আনে। গতিকে এই নেতাসকল কাৰ ওচৰত দায়বদ্ধ? জনসাধাৰণৰ ওচৰত দায়বদ্ধ। গতিকে সেই জনসাধাৰণৰ আশ্বাসটো পাবৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক দলসমূহে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কাম তেওঁলোকে কৰে। গতিকে সেই নিৰ্দিষ্ট কামবিলাকক যে আমি পলিটিক্স বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে পলিটিক্সৰ প্ৰকৃতিটো খুব ঠেক গণ্ডিৰ ভিতৰৰ পৰা তাক পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ব। গতিকে সেইটো এটা পেৰকিয়েল কনচেপ্ট হ'ব, সেইটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল বুলি ক'ব পাৰিম। পলিটিক্সৰ মূল প্ৰকৃতি এটা হৈছে বা আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে কি, যে ইয়াত মতভেদ হ'ব আৰু এই মতভেদৰ মীমাংসা কৰাটোৱে হৈছে পলিটিক্সৰ লক্ষ্য। মই আগতে কৈছোঁ যে এজন সমাজৰ নাগৰিক হিচাপে বা এজন ব্যক্তি হিচাপে আমি মানুহৰ প্ৰকৃতিক নেচাৰটো কি হৈছে, মানুহ বৰ স্বাৰ্থপৰ। গতিকে আমি নিজৰ স্বাৰ্থটোৰ কথা সদায় আগতে ভাবোঁ। গতিকে নিজৰ স্বাৰ্থটো যেতিয়া আমি পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমাৰ বেলেগৰ লগত সংঘৰ্ষ হ'ব। কিন্তু এই সংঘৰ্ষখিনিক আমি কেনেকৈ মিট আপ কৰিম, কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিম, সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এলেন বলৰ মতে ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ মৌলিক উপাদান হ'ল মতভেদ। এলেন বলেও কৈছে যে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ যিটো মূল উপাদান সেইটো হৈছে মতভেদ, আৰু এনে মতভেদক নিৰ্মূল কৰি পেলাই সকলোকে একগোট কৰাটোৱে হৈছে ইয়াৰ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। বিৰোধিতাৰ পটভূমিত ৰাজনীতিৰ ধাৰণা, যে ৰাজনীতিত কি হৈছে বিৰোধিতা থাকিবই। অষ্টিন ৰেনেও এই বিষয়ে আমাক জনাইছে। তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে যে ৰাজনীতি মতভেদ থকাটোৱে হৈছে ইয়াৰ এটা কেৰেক্টাৰ বা ইয়াৰ এটা বৈশিষ্ট্য। সমাজত পৰস্পৰৰ বিৰোধী স্বাৰ্থ সাধাৰণ কি হৈছে উদ্দেশ্যে মানুহৰ মাজত বিৰোধিতাৰ সংঘাত হয়। গতিকে আগতেও কৈছোঁ যে মানুহৰ মাজত নিজৰ স্বাৰ্থ লৈ বা নিজৰ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই সংঘাত হোৱাটো স্বাভাৱিক। গতিকে এই সংঘাতটো যেতিয়া হৈছে, তাক কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰি, নাইকিয়া কৰিব পাৰি, সেইটো আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। গতিকে মানুহৰ নিজৰ স্বাৰ্থ বা মানুহৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট লৈ পেলাই সমাজ এখনত কনফ্লিক্ট বা ক্লাছ হোৱাটো অতি স্বাভাৱিক কথা। গতিকে এইটো আমি একেবাৰে নোহোৱা নোপোজা ঘটনা বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। এইবিলাক ঘটনা আমাৰ সমাজত সাধাৰণতে হৈ থাকে। ৰাজনৈতিক কৰ্মচাৰী আৰু বিচাৰপতি, ইংলেণ্ডৰ যিসকল ৰাজনৈতিক কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোক হৈছে নিৰপেক্ষ কৰ্মচাৰী। তেওঁলোকে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কোনো আনুগত্যতা দেখুৱাব নোৱাৰে বা কোনো ৰাজনৈতিক ঘটনাত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মত প্ৰকাশ নকৰে। কিন্তু এইটো নুবুজায় যে তেওঁলোক একেবাৰে বিৰত হৈ থাকে। যিকোনো এটা ৰাজনৈতিক ঘটনাৰ লগত তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে ইনডাইৰেক্টলি তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰভাৱো তেওঁলোকে পেলায়। ঠিক সেইদৰে বিচাৰপতিসকলেও কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ইছ্যুত তেওঁলোকৰ মতামত বা সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে নিদিয়ে। কিন্তু এইটো নুবুজায় যে তেওঁলোক একেবাৰে নিৰপেক্ষ হৈ আছে। তেওঁলোকেও এই ৰাজনৈতিক ঘটনা একোটা যেতিয়া সৃষ্টি হয়, তেওঁলোকৰ জাজমেণ্টৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো দায়িত্ব সেইটো তেওঁলোকে পালন কৰি যায়। ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ আৰু সৰ্বদলীয় চৰকাৰ, এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে আমি যদিও সৰ্বদলীয় চৰকাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ, এনে চৰকাৰত যে বিৰোধিতা নাথাকিব সেইটো নহয়। চৰকাৰী সদস্যসকলৰ মাজত ইজনৰ পৰা সিজনৰ মাজত হয়তো তেওঁলোকৰ বিৰোধিতা সদায়ে থাকিবই। সৰ্বদলীয় চৰকাৰ থকা স্বত্তেও এইটো নুবুজায় যে এইটো আমাৰ কোনো ধৰণৰ কনফ্লিক্ট বা কোনো ধৰণৰ আমাৰ হেৰি নাই। তাৰপিছতে একদলীয় শাসন ব্যৱস্থা আৰু মতবিৰোধ। এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা লাগে যেন য'ত বহুদলীয় শাসন ব্যৱস্থা আছে তাত মতভেদ হ'বই আৰু তাত সংঘৰ্ষ হ'বই, আৰু যিবিলাক দেশত যেনেকৈ চাইনা একদলীয় শাসন ব্যৱস্থা আছে, গতিকে তাত সকলোবিলাক বস্তু খুব নিৰাময়কৈ হৈ যায়। কোনোৱে কাৰো লগত কাৰো কনফ্লিক্টত নাহে, কোনেও কাকো একো ধৰণৰ জুলুম নকৰে। কিন্তু সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা। একদলীয় শাসন ব্যৱস্থাটো ওপৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ যিবিলাক নিৰ্দেশ বা নিৰ্দেশনা, সেইবিলাক হয়তো তলৰ সদস্যসকলে
তাক পচন্দ নকৰিবও পাৰে বা তলৰ সদস্যসকলে হয়তো সেইবিলাক ভাল নাপাবও পাৰে। গতিকে একদলীয় শাসন ব্যৱস্থাটো কিন্তু আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ যে যথেষ্ট মতভেদ আছে বা সংঘাত হৈছে বা হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে। তাৰপিছতে সৰ্বসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ ধাৰণৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ বিৰোধী। এলেন মলে কি কৈছে যে সমাজত যিবিলাক সৰ্বসাধাৰণ স্বাৰ্থৰ ধাৰণা ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া পৰিপন্থী, কাৰণ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ হ'ল বিৰোধ আৰু এনে বিৰোধে মতভেদৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে কেতিয়াবা ৰাজনৈতিক যিবিলাক প্ৰক্ৰিয়া সৃষ্টি হয় বা ৰাজনৈতিক যিবিলাক কাৰ্যকলাপ হয় সেইবিলাকে বহুত সময়ত বা বহুত ক্ষেত্ৰত কি কৰে যে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি তেওঁলোকে হয়তো যিমান ধৰণেৰে বা তেওঁলোকে যেনেকৈ কৰিব লাগিছিল সেইটো হয়তো তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই। গতিকে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ বিৰোধী কিছুমান ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ হয়তো এইবিলাকে কৰি আছে। সম্পদৰ অপৰ্যাপ্ত আৰু ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ। কেতিয়াবা কি হয়, যদি আমাৰ কিছুমান বস্তু ধৰা আমি বিচাৰিছোঁ সেই বস্তুবিলাক আমি পোৱা নাই, গতিকে স্কেৰচিটি হৈছে, তেতিয়াও কিন্তু ইয়াত বিৰোধ হ'ব। এতিয়া কি কৈছে যে সৰ্বসাধাৰণৰ সকলো প্ৰকাৰৰ কল্যাণৰ কাৰণে চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি প্ৰণয়ন কৰে। চৰকাৰৰ মেইন লক্ষ্যটো হৈছে কি যে জনসাধাৰণক ভালকৈ ৰখাটো, তেওঁলোকৰ মংগল হোৱাটো, সৰ্বমংগল হোৱাটোৱে তেওঁলোকে বিচাৰে। কিন্তু কেতিয়াবা এনেধৰণৰ সৰ্বমংগল নীতি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যাওঁতে চৰকাৰে হয়তো মানুহে যিটো বিচাৰিছে, জনসাধাৰণে যিটো বিচাৰিছে সেই দিশটো হয়তো তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰাই নাই বা সেই দিশটো হয়তো তেওঁলোকে চোৱাই নাই। তেতিয়া কিন্তু আল্টিমেটলি কি হ'ব যে সংঘাতৰহে সৃষ্টি হ'ব। গতিকে এইকেইটাই হৈছে পলিটিক্স বা ৰাজনীতিৰ প্ৰকৃতি। গতিকে আমি কি পাইছিলোঁ, আমি দেখিছিলোঁ যে ইয়াত কাৰ্যকলাপ হিচাপে ৰাজনীতিক আমি চালোঁ। তাৰপিছতে আমি দেখিলোঁ যে ৰাজনীতি বুলি ক'লে যদি আমি অকল পলিটিকেল পাৰ্টিৰ কাৰ্যকলাপখিনিকে চাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা সংকীৰ্ণ ভাৱধাৰা আমাৰ আগত দিয়া হ'ব। বা ৰাজনীতিৰ মেইন লক্ষ্যটো হৈছে কি যে ইয়াত সংঘৰ্ষ থাকিব, কনফ্লিক্ট থাকিব আৰু সেই সংঘৰ্ষ ৰিজলভ কৰাটোৱে হৈছে মেইন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। আৰু সদায় অপজিশ্যন থাকিব, বিৰোধী পটভূমিত আমি ৰাজনীতিক সদায় বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিব। এনেকৈ আমি কেইবাটাও ৰাজনৈতিক বা ৰাজনীতিৰ আমি প্ৰকৃতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই ৰাজনীতিৰ এই প্ৰকৃতি বা নেচাৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ পিছত আমি কেইটামান বস্তু আমাৰ চকুত পৰিছে, আমি কেইটামান বস্তু সিদ্ধান্তলৈ আমি আহিব পাৰিছোঁ বা আমি কেইটামান পইণ্টছ আমি অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ। এই অবজাৰ্ভ কৰা বস্তুকেইটা হৈছে যে ৰাজনীতি বৃহত্তৰ সামাজিক প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ। যে ৰাজনীতি হৈছে সমাজৰ যিখন বৃহৎ সমাজ, সেই বৃহৎ সমাজৰ এটা অংশ। সমাজত বিভিন্ন দিশ থাকিব, তাৰ এটা দিশ ৰাজনীতিও থাকিব। আৰু সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক বাতাবৰণৰ বিভিন্ন গোষ্ঠী, দল, সংগঠনৰ মাজত সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া মাজত হোৱা অন্তঃক্ৰিয়াৰ ফলত হয় ৰাজনীতি। গতিকে ৰাজনীতি বৃহৎ সমাজখনৰ এটা অংশ আৰু এই অংশটোৱে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত ক্ৰিয়া কৰে আৰু এই ক্ৰিয়াৰ যিটো ৰিজাল্ট সেইটোৱে হৈছে পলিটিক্স। গতিকে ইয়াত কি থাকিব, ৰাজনৈতিক দল থাকিব, গোষ্ঠী থাকিব, সংগঠন থাকিব আৰু এই ৰাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী, সংগঠনৰ মাজত কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়া হয় আৰু এই ক্ৰিয়াৰ ফলত যিটো ৰিজাল্ট উৎপত্তি হয় সেইটোৱে হৈছে পলিটিক্স। জনসাধাৰণৰ উমৈহতীয়া স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ বাবে লোৱা সিদ্ধান্তক এনে ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যে জনসাধাৰণৰ উন্নতিৰ কাৰণে যিবিলাক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই ব্যৱস্থাবিলাক এই ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা পাৰ্ট। গতিকে জনসাধাৰণৰ উন্নতিক আমি অৱহেলা বা অৱমাননা কৰিব নোৱাৰোঁ। ৰাজনীতিত বিভিন্ন জনস্বাৰ্থ স্বাৰ্থজড়িত কিছুমান গোট আছে যি সদায় ক্ৰিয়া কৰি থাকে। গতিকে এনে বিৰোধিতা আৰু বিবাদৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে ঐক্যমত হৈ আগবঢ়াটোৱে হৈছে ৰাজনীতি। যে এখন সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ
স্বাৰ্থজড়িত কিছুমান সংঘৰ্ষ বা কিছুমান বস্তু হৈ থাকে। গতিকে এই বস্তুখিনিক যেতিয়া আমি মিটমাট কৰি পেলাই সমাজত আগবাঢ়ি যাবলৈ চাম, সেইটোকে আমি ৰাজনীতি বুলি ক'ব পাৰোঁ। ৰাজনীতিক সংঘাত আৰু বিবাদ নিষ্পত্তিৰ আহিলা ৰূপে গণ্য কৰিব পাৰি। গতিকে ৰাজনীতিৰ মেইন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হৈছে কি যে আমি এই বিবাদ বা আৰু এই বিবাদবিলাকক নিষ্পত্তি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, সেইটোৱে হৈছে ৰাজনীতি। ক্ষমতাৰ আহৰণ আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ বা নীতি নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰাৰ অৰ্থ যে গোষ্ঠী আৰু সংগঠন জড়িত হোৱাৰ হৈছে ৰাজনীতি। যে আমি ক্ষমতা আহৰণ কৰিবলৈ যিবিলাক ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বা যিবিলাক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ, সেইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে আমি যিবিলাক কাম কৰিছোঁ, সেইটোৱে হৈছে ৰাজনীতি। আৰু নীতি নিৰ্ধাৰণ বা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবে ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্ব প্ৰয়োজন, যি বৈধ আৰু সন্মত বৃদ্ধিত প্ৰতিষ্ঠিত। গতিকে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ বা যিবিলাক সিদ্ধান্ত ৰাজনৈতিকভাৱে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, সেই গ্ৰহণ কৰা নীতিবিলাক বা সিদ্ধান্তবিলাক এটা কৰ্তৃত্ব থকা, যাক আমি বৈধ বুলি ভাবোঁ, সেই তেনেকুৱা এটা চ'ৰ্চৰ পৰা আহিব লাগিব। গতিকে এয়াই হৈছে ৰাজনীতি। এতিয়া এই ৰাজনীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে আমি এটা বস্তু চাইছিলোঁ যে এখন ষ্টেট ইয়াত থাকিব লাগিব। আৰু এখন ষ্টেট বুলি কওঁতে কি হৈছে, এখন ষ্টেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেট আমি পাৰ হৈ আহিছোঁ। এখন ষ্টেটত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰ থাকে, ক'ৰবাত সংসদীয় চৰকাৰ থাকিব, ক'ৰবাত ৰাষ্ট্ৰপতীয় শাসন ব্যৱস্থা থাকিব, ক'ৰবাত মাৰ্ক্সবাদী চৰকাৰ থাকিব, ক'ৰবাত ফেচিবাদী চৰকাৰ থাকিব, ক'ৰবাত হয়তো ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট থাকিব। গতিকে এখন ষ্টেট যেতিয়া প্ৰশাসনৰ কাম কাজ কিছুমান চলাই নিয়ে, তেতিয়াহ'লে এখন ষ্টেটৰ তাত থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু ষ্টেট এখনে কি ধৰণে কাম কাজখিনি চলাই নিব, সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে ষ্টেট এখনত থকা তেওঁলোকৰ চৰকাৰটো। গতিকে এই চৰকাৰটো আগতে মই কৈছোঁ যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে। ছ'ভিয়েট ৰাছিয়াত বেলেগ ধৰণৰ চৰকাৰ আছিলে, হয়তো মুছলিনীৰ যিটো হিটলাৰৰ যিটো চৰকাৰ চলোৱা পদ্ধতি, সেইটো হয়তো বেলেগ আছিল। ডেম'ক্ৰেটিক যিবিলাক ৰাজ্য, সেই কাণ্ট্ৰিয়ে দেশে সেই সময়ত গণতন্ত্ৰক আঁকোৱালি লৈছিলে। এই গণতন্ত্ৰ আঁকোৱালি লোৱা দেশবিলাকে কি ধৰণেৰে তেওঁলোকে প্ৰশাসন চলাইছিলে। গতিকে এখন ৰাষ্ট্ৰ হ'বলৈ হ'লে ৰেল্ফ মিলিবেণ্ডে তেওঁ ষ্টেটৰ বিষয়ে তেওঁ কেইটামান মতামত দাঙি ধৰিছিলে। তেওঁ এটা মতামত দাঙি ধৰিছিলে আৰু তেওঁ কৈছিলে যে আজিৰ বৰ্তমান যুগত এখন ষ্টেটক চলাই নিবলৈ কিছুমান বস্তু লাগিব। তেওঁ প্ৰথমে কৈছিলে যে এখন ষ্টেট চলিবলৈ হ'লে এটা চৰকাৰ লাগিব। এটা চৰকাৰ নোহোৱাকৈ এখন ষ্টেট কেনেকৈ চলিব? গতিকে ষ্টেটৰ এটা ডাঙৰ এলিমেণ্ট হৈছে চৰকাৰ। আৰু এই চৰকাৰৰ মাধ্যমেৰেহে এখন দেশ চলিব পাৰিব। কিয়নো আমি আগতেও দেখিছোঁ যে এখন চৰকাৰ কেনেকৈ চলে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ হাতত লয়। এই কাৰ্যকলাপবিলাক কেনেকুৱা, তেওঁলোকে কিছুমান বিভাগ কৰি লৈছে। গতিকে চৰকাৰ এটা অকল বহি থাকিলেতো নহ'ব, চৰকাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ কাম কাজবিলাক বা কাৰ্যকলাপসমূহ তেওঁলোকে চলাই নিব লাগিব। গতিকে এই কাৰ্যকলাপসমূহ তেওঁলোকে কেনেকৈ চলাই নিব, তেওঁলোকে আইন সভা এখন থাকিব, যিয়ে এই আইন ৰচনা কৰিব। তেওঁলোকৰ এখন বিধানসভা থাকিব, তেওঁলোকৰ এখন কাৰ্যপালিকা থাকিব, যি এই আইনসমূহ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি কোনোবাই এই আইনসমূহ ভংগ কৰে বা সমাজত যদি কোনোবাই কিবা দুষ্টামি কৰিছে বা ভুল কাম কৰিছে, তেওঁক শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা ন্যায়পালিকা লাগিব। গতিকে এটা গ্ৰুপ হিচাপে চৰকাৰে এই বিভিন্ন অংগসমূহক লৈ পেলাইহে চৰকাৰ এখন চলাব পাৰিব। গতিকে এখন ৰাষ্ট্ৰ যদি নিয়াৰিকৈ বা ভালকৈ চলি যাবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক এটা চৰকাৰ প্ৰথম কথা লাগিব। দ্বিতীয়তে, এই চৰকাৰবিলাক চলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক কিছুমান প্ৰশাসনীয় লোক লাগিব। এই প্ৰশাসনীয় লোকসকলক আমি কি বুলি কওঁ? ইংলিছত বিউৰ'ক্ৰেটছ বুলি কওঁ বা অসমীয়াত আমি আমোলা বুলি কওঁ। এই আমোলাসকল সাধাৰণতে নিৰপেক্ষ কিছুমান অৰাজনৈতিক বিষয়া। আৰু এই নিৰপেক্ষ অৰাজনৈতিক বিষয়াসকলে এটা খুব কঠিন পৰীক্ষা দি পেলাই উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট কালৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাকৰি কৰে। আমাৰ যিসকল মিনিষ্টাৰ, এই মিনিষ্টাৰসকল আমি সকলোৱে জানো যে তেওঁলোকৰ টাৰ্ম 5 বছৰীয়া। 5 বছৰৰ পিছত যদি তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপত জনসাধাৰণ সন্তুষ্ট হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকক ভোট নিদিবও পাৰে। কিন্তু এই কৰ্মচাৰী বিষয়াসকল যথেষ্ট দক্ষ আৰু তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা থকা, তেওঁলোকে এটা দীঘলীয়া টাৰ্ম তেওঁলোকে চাকৰি কৰিবলৈ পায়। গতিকে তেওঁলোকে এই দীঘলীয়া টাৰ্মটোত তেওঁলোকে বহুত ধৰণৰ অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে আহৰণ কৰে। আৰু এই
আমোলাসকলৰ মাধ্যমেৰে চৰকাৰ চলোৱা হয় আজিকালি যিটো নিঅ'লিবাৰেল আমাৰ ষ্টেট এইবিলাকত এই ব্যুৰ'ক্ৰেটসকলৰ আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এটা সাংঘাতিক তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰং ভূমিকা তেওঁলোকে ইয়াত প্লে কৰি আহিছে তাৰপিছতে এখন মিলিবেণ্ডৰ লিষ্টত আৰু এটা এলিমেণ্টৰ কথা কৈছে সেইটো হৈছে মিলিটাৰী আৰু পুলিচ ফ'ৰ্চ এই মিলিটাৰী আৰু পুলিচ ফ'ৰ্চটো কিহৰ কাৰণে দৰকাৰ অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ মেইনটেইন কিহৰ কেতিয়া ক'ত কৰিব লাগিব তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেলো কৰিব লাগিব এক্সটাৰ্নেলো কৰিব লাগিব আজি আমি অন্য নালাগে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰতে আমি চাওঁ আমি যদি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এমাৰ্জেঞ্চি পাৱাৰ্ছখিনিৰ ফালে চকু দি চাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখিম যে ইয়াত কেইবাবাৰো এমাৰ্জেঞ্চি ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছে ইণ্টাৰনেলি হওক এক্সটাৰ্নেলি হওক হয়নে নহয় আমাক চীনে আক্ৰমণ কৰিছে পাকিস্তানে আক্ৰমণ কৰিছে পাকিস্তানৰ লগত আমাৰ কেইবাবাৰো যুদ্ধ লাগি গৈছে ইণ্টাৰনেল ইছ্যুজ আমাৰ বহুত হৈ আছে গতিকে এই ইছ্যুজবিলাক চম্ভালিবৰ কাৰণে বা একদম লোকেল লেভেলত বা ৰিজনেল লেভেলতো আমাৰ কিছুমান সমস্যা দেখা দিছে সন্ত্ৰাসবাদৰ আজিকালি এটা কমন টাৰ্মিনলজি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আমি সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ যে সন্ত্ৰাসবাদ হৈছে বা অমুক হৈছে তমুক হৈছে চ' এইবিলাকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে দৰকাৰ বোলে কঠোৰ শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমাক এটা মিলিটাৰী আৰু পুলিচ ফ'ৰ্চৰ দৰকাৰ গতিকে এই পুলিচ ফ'ৰ্চ আৰু মিলিটাৰী ফ'ৰ্চেহে এখন দেশক ৰক্ষা কৰিব পাৰিব বা বচাই ৰাখিব পাৰিব ফিফথ এলিমেণ্টটো তেওঁ কৈছে লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট স্বায়ত্ত শাসন এই কাৰণেই প্ৰয়োজন লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট এই কাৰণেই প্ৰয়োজন যে আমাৰ যিটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যিটো শাসন ব্যৱস্থা এই যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ শাসন ব্যৱস্থাত আমাৰ যিটো ইউনিটেৰী প্ৰাধান্যতা আছে একাত্মক যিটো ব্যৱস্থা আছে তাত কি হৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত সকলোখিনি পাৱাৰ থাকে তাৰপিছত এই পাৱাৰছখিনি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল ষ্টেটৰ মাজত পাৱাৰ ডিভিজন হৈছে কিন্তু লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট বা স্বায়ত্ত শাসনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তেওঁলোকে পালন কৰিবলগীয়া হয় গতিকে আমি যদি লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টক কিছুমান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ দেশখন খুব নিয়াৰিকৈ চলাত সুবিধা হ'ব কাৰণ লোকেল লেভেলত যিবিলাক প্ৰব্লেমছ হয় সেইখিনিত অকল লোকেল মানুহখিনিহে জানিব গতিকে এই লোকেল ইছ্যুজবিলাক বা লোকেল প্ৰব্লেমছবিলাক ছল্ভ কৰিবলৈ হ'লে লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু এই লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টক এতিয়া অৱশ্যে আমাৰ যেতিয়া আগতে অকণমান ছিষ্টেমটো বেলেগ আছিলে 73rd আৰু 74th এমেণ্ডমেণ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত আমি লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টক যথেষ্টখিনি স্বতন্ত্ৰতা দিছোঁ আৰু এই স্বতন্ত্ৰতা দিয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক এই লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰফৰ্মেঞ্চত ইণ্টাৰফিয়াৰেঞ্চ কৰাৰ পৰা আমি তেওঁলোকক বিৰত থাকিবলৈ কোৱা হৈছে বা বিৰত থাকিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ যিটো ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ছিষ্টেম আমি সেইটো অনুকৰণ কৰিছোঁ আমি ৰেপ্ৰেজেণ্টেটিভছ আমি এছেম্বলি ৰাখিছোঁ আজিৰ যুগটো হৈছে গণতন্ত্ৰৰ যুগ কিন্তু গণতন্ত্ৰ আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰ আছে আৰু পৰোক্ষ গণতন্ত্ৰ আছে বৰ্তমান আগৰ গ্ৰীক নগৰ ৰাষ্ট্ৰ যিবিলাক আছিলে এই গ্ৰীক নগৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকত কি হৈছিলে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে এখন অপেন ফিল্ডত তেওঁলোকে লাগিছিলে মানুহবিলাক গোট খাইছিলে আৰু তেওঁলোকে যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত হাত দাঙি পেলাই তেওঁলোকে লৈছিলে সেইটো সম্ভৱপৰ কিয় হৈছিলে কাৰণ সেই সময়ত জনসাধাৰণৰ সংখ্যা পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা কম আছিলে তাৰোপৰি সেই সময়ত গ্ৰীক নগৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকত সকলো মানুহকে নাগৰিক হিচাপে আখ্যা দিয়া নাছিলে মহিলাসকল দাসসকল এইবিলাকক ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে গতিকে আল্টিমেটলি তেনেকৈ চালে মুষ্টিমেয় কেইজনমান ব্যক্তিয়ে থাকি গ'ল তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে তেওঁলোকে যাৰ সম্পত্তি আছে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে আৰু যাৰ সময় আছে হাতত সেই কেইটামান বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিলে আৰু সেই চাম শ্ৰেণীৰ লোকেহে ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিলে গতিকে মুষ্টিমেয় মানুহ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিকোনো এটা ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে পটককৈ ল'ব পাৰিছিলে কিন্তু এতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ফালে চাওঁ যে ইয়াত মিলিয়ন পপুলেশ্যন ক্ৰছ কৰি গ'ল গতিকে প্ৰত্যেকৰে ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সময় নাই বা ইচ্ছাও নাই কাৰণ প্ৰত্যেকে নিজৰ সমস্যাত ভুগি আছে বা নিজৰ কিছুমান কৰিবলগীয়া কৰ্তব্যত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ আমি সংসদীয় শাসন ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে আমি ইনডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি ফ'ল' কৰিছোঁ য'ত আমি কিছুমান প্ৰতিনিধি আমি বাছি লৈছোঁ আৰু এই প্ৰতিনিধিসকলক আমি দায়িত্বটো দি দিছোঁ
যে তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰশাসন আমাক চলাই নিব গতিকে মিলিমেণ্ডৰ মতে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ বা পাৰ্লিমেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এখন ষ্টেটৰ কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰাজনৈতিক দলৰ কথাও আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যদিও আমি ইয়াক ষ্টেট এপাৰেটাছৰ এটা পাৰ্ট বুলি আমি নলওঁ বাট এটলিষ্ট ইন লিবাৰেল ডেমক্ৰেচি ৰাজনৈতিক দল এটাৰ বা ৰাজনৈতিক দলবিলাকে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে গতিকে ষ্টেটবিলাকৰ ভিতৰত গতিকে এখন ষ্টেটত আমি এই বস্তুকেইটা এই উপাদানকেইটা মিলিমেণ্ডৰ মতে থাকিব লাগিব ইয়াৰ উপৰি আমি ষ্টেটৰ আকৌ আগতে মই কৈ আহিছোঁ যে আমি ষ্টেট এখনত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি ষ্টেট পাম এখন ষ্টেটৰ ক্ৰমবিৱৰ্তনৰ বিষয়ে এতিয়া এইটো চেপ্টাৰত আমি নপঢ়োঁ ক্ৰমবিৱৰ্তনৰ ফলত এখন ষ্টেট আজিৰ এই বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো বা এই বৰ্তমান ৰূপটো পাইছেহি গতিকে আজিৰ আগতে আমাৰ ষ্টেটবিলাকত কি আছিলে আমাৰ কিংশ্বিপ আছিলে ৰাজতন্ত্ৰ আছিলে ৰজাই যি ধৰণে দেশখন শাসন কৰিছিলে সেই ৰাজতন্ত্ৰৰ মতে চলিছিলে তাৰপিছত ষ্টেটৰো ক্ৰমবিৱৰ্তন হ'ল আৰু এই ক্ৰমবিৱৰ্তনৰ ফলত কি হ'ল আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টেট গঠন কৰা হ'ল ট্ৰাইবেল ষ্টেট গঠন কৰা হ'ল অৰিয়েণ্টেল এম্পায়াৰ গঠন কৰা হ'ল গ্ৰীক চিটি ষ্টেট ৰোমান ৱৰ্ল্ড এম্পায়াৰ এইবিলাক এনেকৈ ফিউডাল ষ্টেট মডাৰ্ণ নেশ্যন ষ্টেটছ এইবিলাক গঠন কৰা হ'ল বৰ্তমান যুগত আমাৰ ষ্টেটবিলাক কিহৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈছে লিবাৰেল আৰু মাৰ্কছিষ্ট পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা এয়া হৈছে গতিকে লিবাৰেল মাৰ্কছিষ্ট যিটো ডাইমেনশ্যন এই ডাইমেনশ্যনটোৱে কি কৈছে যে এখন ষ্টেটৰ লক্ষ্য বা এখন ষ্টেটৰ কাম হৈছে কি যে তেওঁলোকে ছ'চাইটি এখনত ব্যক্তিৰ যিবিলাক নিডছ সেই নিডছবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁলোকে চাব লাগিব গতিকে এতিয়া ষ্টেটে কি বিচাৰিছে যে এজন ষ্টেটে ব্যক্তিৰ লাইফত যিমানে নন ইণ্টাৰফিয়াৰ কৰিব সিমানে এখন ষ্টেটৰ মানে জনসাধাৰণৰ ভাল হ'ব 20th centuryত আজি আমি কি বিচাৰিছোঁ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেটৰ কথা আমি কৈছোঁ গতিকে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেটে কি বিচাৰিছে যে ষ্টেটৰ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চটো কমি থাকক ষ্টেটক পাৱাৰ দিয়ক সেই পাৱাৰৰ মাধ্যমেৰে ষ্টেটে জনসাধাৰণৰ যিমান উন্নতি সাধন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে সাধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে এইবিলাকে হৈছে যে এখন পলিটিক্সত এখন ষ্টেট থাকিব লাগিব আৰু ষ্টেটত এই মিলিমেণ্ডে কোৱা কাৰ্য বা এলিমেণ্টছকেইটা থাকিব লাগিব আৰু এতিয়া যদি আমি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে ষ্টেটৰ বিভিন্ন ফৰ্মছ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেটছ আহি পৰিছে এতিয়া আমি পাৰ্লিমেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা আমি কওঁ এই পাৰ্লিমেণ্টাৰী ফৰ্মত আমি ৱেলফেয়াৰ ষ্টেটৰ কথা কওঁ য'ত উইমেন মেন মাইনৰিটি ছেকশ্যনছ সকলোৰে উন্নতিৰ কথা তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে বা তেওঁলোকে এইবিলাক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে এতিয়া আমি আহোঁ নেক্সট পাৰ্টটোলৈ যে পলিটিকেল তত্ত্ব থিয়ৰী তত্ত্ব বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ পলিটিকেল থিয়ৰীটোনো কি পলিটিকেল থিয়ৰী এতিয়া হৈছে কি যে আমি যিকোনো এটা বস্তু যেতিয়া আমি পঢ়োঁ বা আমি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি ভাবোঁ যে তত্ত্বনো কি বস্তু তত্ত্ব হৈছে এনেকুৱা এটা মানে তত্ত্ব বুলি কওঁতে আমাৰ মনলৈ কি আহে যে এখন সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হয় সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ চবেই আগবাঢ়ি আহে এই বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক নেতা বা বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে যিবিলাক সেই ইছ্যুটো লৈ পেলাই যিবিলাক তথ্য আমাৰ আগত দাঙি ধৰে সেইবিলাক যেতিয়া ইউনিভাৰ্চেলি একচেপ্টেড হৈ যায় তেতিয়া সি এটা তত্ত্ব বুলি আমি তাক ক'ব পাৰোঁ সি এটা বস্তু এদিনত হোৱা বস্তু নহয় সি ক্ৰমান্বয়ে তাৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কৰা হয় তাৰ ওপৰত এনালাইচিছ কৰা হয় কিয় হ'ল আমি অকল আজিৰ কথাটো ভাবিলে নহ'ব আগৰৰ পৰা আমি চাব লাগিব যে এই ঘটনাটো আজি হোৱা ঘটনা নে এইটো আগতেও হৈছিলে বা আগলৈও হ'ব বা ইয়াৰ সমাধান কি এই গোটেইখিনি বস্তুক লৈ পেলাইহে এটা তত্ত্বৰ সৃষ্টি হয় গ্ৰীক শব্দ থিয়ৰিয়াৰ পৰা ইংৰাজী শব্দ থিয়ৰী উৎপত্তি হৈছে আৰ্নল্ড ব্ৰেছেটে কি কৈছে তেওঁ কৈছে যে তত্ত্ব হৈছে একোটা প্ৰস্তাৱ বা প্ৰস্তাৱৰ সমন্বয় বিশেষ গতিকে আৰু এনে প্ৰস্তাৱে কোনো তথ্য বা এইসমূহক অন্তঃস্পৰ্শৰ সম্বন্ধে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব নোৱাৰা বিষয়কে তত্ত্ব বুলি তেওঁ ব্যাখ্যা দিছে ডেভিড ইষ্টনৰ মতেও তত্ত্ব হৈছে কোনো এক সৰ্বজনীন ধাৰণা ইউনিভাৰ্চেলি একচেপ্টেবল হ'ব লাগিব
সৰ্বজনীন তাৰমানে এটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত যেতিয়া ব্যাখ্যা কৰা হয় তেতিয়া সেইটো আগতে কি হৈছে বৰ্তমান বা ভৱিষ্যতৰ গোটেইখিনি মিলি পেলাই যেতিয়া এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱা হয় তেতিয়াহে তাক আমি তত্ত্ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে তত্ত্বই কিছুমান আমাক কি দিছে যে এটা বিষয় বা এটা ঘটনাৰ সৰ্বজনীনতাৰ ভিত্তিত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে গতিকে তত্ত্বই যিকোনো এটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত সৰ্বজনীনতাৰ ভিত্তিত এটা ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে কিছুমান সিদ্ধান্তৰ আভাস দিয়ে আৰু সমস্যা সমাধানৰ সূত্ৰ আগবঢ়ায় আৰু নীতি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়ে গতিকে তত্ত্বই আমাক কি দিলে যে বিষয়বস্তু এটাৰ ডেফিনেশ্যন আমাৰ আগত দিয়ে কিছুমান সিদ্ধান্ত যে এই সমস্যাটো বা এই ইস্যুটো হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ কি কি সমাধান আমি পাম বা কিছুমান সাধাৰণ সূত্ৰ যে জেনেৰেল কিছুমান প্ৰিন্সিপলছ আমাৰ আগত দাঙি ধৰে আৰু নীতি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়ে যে এই গোটেইকেইটা বস্তু বিশ্লেষণ কৰি পেলাই আমি কিছুমান পইণ্টত উপনীত হ'ম কিছুমান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত উপনীত হ'ম আৰু সেই উপনীত হোৱা পইণ্টছকেইটা আল্টিমেটলি হ'বগৈ কি আমাৰ তত্ত্ব তত্ত্বৰ বিষয়ে আমাক বেলেগ বেলেগ ফিলচফাৰে মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ডেফিনেশ্যনছ দিছে গতিকে এই ডেফিনেশ্যনছবিলাক তোমালোকে কিতাপতে পাবা আমি বহুতৰ নাম ল'ব পাৰোঁ প্লেনো তাৰপিছতে ৱলিন এইবিলাকে দিছে ৱলিনে তেওঁ কি কৈছে যে পলিটিকেল থিয়ৰী ইজ হাইলি পাৰ্চনেল ভিজন অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল অফ পলিটিকেল ৰিয়েলিটি ফৰ উইচ his theory seeks to offer an explanation. David Haldane এইটোৱে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে political theory is network of concepts and globalizations about political life involving ideas, assumptions and statements about the nature, purpose and key features of government, state and society and about political capabilities of human beings. গতিকে এইদৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন চিন্তাবিদে ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মত প্ৰকাশ তেওঁলোকে কৰিছে গতিকে এই ৰাজনৈতিক তত্ত্ববিলাক যদি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে ইয়াৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে যে এই তত্ত্বটোৰ মেইন লক্ষ্য বা মেইন উদ্দেশ্য হৈছে কি যে ইয়াত কিছুমান আশা আকাংক্ষা উদ্দেশ্যৰ প্ৰতি ৰাজনৈতিক দৰ্শনে চিন্তা মানে অকল চিন্তাই নহয় যে এই যে যিবিলাক তত্ত্ব আমি উলিয়ালো বা আৱিষ্কাৰ কৰিলো বা বেলেগ বেলেগ ৰাইটাৰ্ছে আমাৰ আগত দাঙি ধৰিলে ইয়াৰ উদ্দেশ্য খালি ৰাজনৈতিক দৰ্শনৰ বিষয়ে চিন্তা কৰাই নহয় এই অনুষ্ঠানসমূহৰ দক্ষতা আৰু ৰাজনৈতিক কৌশলৰ বৈধতাৰ প্ৰতিহে ৰাজনৈতিক দৰ্শনৰ চিন্তা হয় গতিকে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে যে আমি এই যিটো তত্ত্ব আমি উলিয়ালো এই তত্ত্বটোৱে আমাক কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিন্সিপলছ আমাৰ আগত আনি দিব লাগিব যিটো আমি সকলোৱে মানি ল'বলৈ লাগিব বা আমি লৈছোঁ এতিয়া এই যে পলিটিকেল থিয়ৰীৰ বিষয়ে আমি ক'লোঁ এই পলিটিকেল থিয়ৰিজৰ আকৌ আমি কিছুমান ক্লাছিফিকেশ্যনছ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই ক্লাছিফিকেশ্যনছবিলাকত কেনেকুৱা হৈছে আমাৰ কিছুমান থিয়ৰীৰ কথা কৈছে এটা হৈছে নৈতিক তত্ত্ব এথিকেল থিয়ৰী কাল্পনিক তত্ত্ব স্পেকুলেটিভ থিয়ৰী সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব বা ছ'চিয়লজিকেল থিয়ৰী আইনগত তত্ত্ব লিগেল থিয়ৰী আৰু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা চাইণ্টিফিক থিয়ৰী গতিকে এই পলিটিকেল থিয়ৰীৰ যিবিলাক ক্লাছিফিকেশ্যনছ এই ক্লাছিফিকেশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত এটা আহিলে আদৰ্শগত তত্ত্ব বা নৰ্মেটিভ পলিটিকেল থিয়ৰী এই নৰ্মেটিভ পলিটিকেল থিয়ৰীটোৱে আমাক কি কৈছে এওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে কি যে আদৰ্শগত তত্ত্বৰ মূল লক্ষ্যটোনো কি বা নৰ্মেটিভ পলিটিকেল থিয়ৰী আমাৰ আগত কি দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এটা বস্তুৱে কৈছে যে সমাজ এখনত কিছুমান ঘটনা বা পৰিঘটনা চলি থাকে আৰু এই গোটেই ঘটনাবিলাকক এটা প্ৰমূল্যৰ দৃষ্টিভংগীৰে বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব তাৰমানে এখন সমাজত ঘটনা কিছুমান চলিয়ে থাকিব কিন্তু এই ঘটনাবিলাকৰ লগত তেওঁলোকৰ যিটো কিছুমান প্ৰমূল্য থাকিব লাগিব আৰু এই ভেলিউজবিলাকৰ মাধ্যমেৰেহে সেই ঘটনাবিলাকক আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব বহুত চিন্তাবিদে কি কৰে আদৰ্শগত তত্ত্বক বাস্তৱ দৰ্শন হিচাপে ক'বলৈ চেষ্টা কৰে বিভিন্ন বিমূৰ্ত ৰাজনৈতিক ধাৰণা আছে যেনে সমাজ ন্যায়
বা সমতা, স্বাধীনতা, শান্তি, ভাতৃত্বৰ ভাৱ, ৰাজনৈতিক আদৰ্শ ভাৱ, এইবিলাকৰ লগতে আকৌ কিছুমান ভাৱাদৰ্শ আছে, মাৰ্ক্সবাদ, সমাজবাদ, পুঁজিবাদ, জাতীয়তাবাদ। এই আদৰ্শবিলাকক আমি কি কৰিব লাগিব, ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ উদাহৰণেৰে হেগেলে আদৰ্শগত ধাৰণাৰ ওপৰত তেওঁ ভিত্তি কৰি ইতিহাসৰ পৰিৱৰ্তন হয় বুলি তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল, যে এই আদৰ্শবিলাক বা সমাজত থকা যিবিলাক বিমূৰ্ত ধাৰণা, এইবিলাকৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি মানে বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, তেতিয়া আমি কি দেখিম যে সমাজত কিছুমান এই কিছুমান ভাৱধাৰাৰ সৃষ্টি হয় বা কিছুমান কনচেপ্টৰ সৃষ্টি হয়, যিবিলাকক আমি নৰ্মেটিভ প্ৰিন্সিপলছ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। জৰ্জ কেটাবে তেওঁ 4টা বৈশিষ্ট্যৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। এই 4টা বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত তেওঁ কি কৈছে যে সকলো পৰম্পৰাগত বা আদৰ্শগত ৰাজনৈতিক তত্ত্বত এটা নৈতিক দিশ থাকে, যে যিমানবিলাক পৰম্পৰাগত বা আদৰ্শগত ৰাজনৈতিক তত্ত্ব আছে, সকলোৰে এটা মৰেল ছাইড থাকে, নৈতিক দিশ থাকে। সকলো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক তত্ত্ব ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰ নীতিসমূহ প্ৰতিফলিত ঘটায়। এইবোৰৰ চৰিত্ৰ সামগ্ৰিক হোৱাটো দেখা যায়। তাৰপিছতে সকলো ৰাজনৈতিক তত্ত্বত এটা দাৰ্শনিক ভিত্তি থাকে, যে যিমানবিলাক ৰাজনৈতিক তত্ত্ব থাকক তাত এটা ৰাজনৈতিক দৰ্শন থাকিবই। এইবোৰে পৰম্পৰাগত ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শন বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু 4 নম্বৰত তেওঁ কৈছে যে সকলো ৰাজনৈতিক তত্ত্ব সৰ্বজনীন। ই কোনো এটা বিষয়ে সাম্যক প্ৰতিফলিত ঘটোৱা বিপৰীতে সমাজত সৰ্বজনীন সমস্যাবিলাক বিশ্লেষণ কৰে। গতিকে তেওঁ নৰ্মেটিভ পলিটিকেল থিয়ৰীৰ কথা কি ক'ব বিচাৰিছে, যে এইবিলাক এটা সাৰ্বজনীন বা ইউনিভাৰ্চেল তত্ত্ব, ই এটা দিশ বা এটা ছাইডহে কেৱল নাচায়। এতিয়া ঘটনাটো হৈছে কি, যে ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে নেকি, পলিটিকেল থিয়ৰীৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে নেকি? পলিটিকেল থিয়ৰী নিশ্চয় তাৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে। আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সি সামাজিক জীৱন, সামাজিক লাইফটো সি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। তাৰপিছতে ই কি কৰে, যে সামাজিক সমালোচনা আৰু ইয়াক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰে, বা ইয়াক কিছুমান ক্লাছিফাই কৰি পেলাইছে। আৰু কিছুমানক কি কৰিছে, পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু সংযমৰ প্ৰতি উদ্যোগ কৰে, যে মানুহক কেনেকৈ সংযম হৈ থাকিব লাগিব, কেনেকৈ পৰস্পৰক সন্মান কৰিব লাগিব, এইটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কয়। ষ্টাডি অফ হিউমেন নেচাৰ, মানৱ চৰিত্ৰ বা মানৱ প্ৰকৃতি অধ্যয়ন কৰাটো ইয়াৰ মেইন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। আৰু মানৱ জীৱনৰ কিছুমান মৌলিক প্ৰশ্ন সমাধান কৰাটোৱে হৈছে পলিটিকেল থিয়ৰীৰ কিছুমান তত্ত্ব বা কিছুমান উদ্দেশ্য। আৰু লাহে লাহে আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যে পলিটিকেল তত্ত্বৰ কিছুমান কাৰণত ইয়াৰ অৱসান বা ইয়াৰ ৰেলিভেঞ্চটো নাইকিয়া হৈছে। প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে পলিটিকেল থিয়ৰীৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আৰু ৰেলিভেঞ্চটো কি। পোনপ্ৰথমে হৈছে ৰাজনৈতিক তত্ত্বই কি কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকে নৈতিক আৰু দাৰ্শনিক বিবেচনাৰে মানুহৰ দৈনন্দিন ৰাজনৈতিক জীৱন আৰু সামাজিক কাৰ্যকলাপ বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছে। যে ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ মেইন লক্ষ্য বা মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে কি, যে নৈতিক আৰু দাৰ্শনিক বিচাৰ বুদ্ধিৰে মানুহৰ জীৱনত এটা ফিলচফিকেল এছপেক্ট আৰু এটা মৰেল এছপেক্ট থাকিবই লাগিব। এই নৈতিক আৰু দাৰ্শনিক ভাৱধাৰাৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে এখন সমাজৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক যিবিলাক কাৰ্যকলাপ চলে, সেইবিলাকক তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। শুদ্ধ আৰু নীতিসংগত যিবিলাক মূল্যবোধ আছে, এখন ৰাজনৈতিক সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে। গতিকে তেওঁলোকে শুদ্ধ আৰু নীতিগত মূল্যবোধেৰে তেওঁলোকে এখন ৰাজনৈতিক সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে। গ্ৰীক সভ্যতাৰ সময়ৰ প্ৰায় 6th চেঞ্চুৰীলৈকে, মেকিয়াভেলি সময়লৈকে এই এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰাই আছে। তাৰমানে এখন সমাজত নৈতিক প্ৰমূল্যবোধ থাকিব লাগিব। গ্ৰীকসকলৰ প্লেটো এৰিষ্টটলৰ দিনৰ পৰা 6th চেঞ্চুৰীলৈকে, মেকিয়াভেলিৰ সময়লৈকে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ষষ্ঠদশ শতকলৈকে শতিকালৈকে তেওঁলোকে এই ভাৱধাৰাটোকে বিচাৰিছিল, যে এখন সমাজত নৈতিক আৰু নীতিগত কিছুমান আদৰ্শ থাকিব লাগিব। নেক্সট ইম্পৰ্টেঞ্চ বা ৰেলিভেঞ্চটো কি হৈছে, যে অভিজ্ঞতাবাদী ৰাজনৈতিক তত্ত্বই সমাজ বিজ্ঞান হিচাপে ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ
অধ্যয়নত প্ৰকৃত বিজ্ঞানৰ প্ৰায় সমমৰ্যাদালৈ উন্নতি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে যে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বা অভিজ্ঞতাবাদী যিটো ৰাজনৈতিক তত্ত্ব এই ৰাজনৈতিক তত্ত্বই ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ যিটো ষ্টেটাছ বা যিটো মৰ্যাদাত পাইছে সেই মৰ্যাদাটোলৈ নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানত যিবিলাক কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইবিলাকক তুলি আনি পেলাই সেই ব্যৱস্থা বা সেই কৌশলবিলাকক ৰাজনৈতিক তত্ত্বত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তাৰমানে ৰাজনৈতিক দিশবিলাক অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানে যিবিলাক কৌশল অৱলম্বন কৰিছে সেই একেবিলাক কৌশলে ইয়াত তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে ৰাজনৈতিক তত্ত্বই সমাজ আৰু ৰাজনৈতিক জীৱনৰ সৈতে জড়িত কিছুমান বিভিন্ন ধাৰণাক তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰে সেই ধাৰণাবিলাক হ'লগে ন্যায় ক্ষমতা কৰ্তৃত্ব গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এই ধাৰণাবিলাক শুদ্ধ আৰু সঠিক ব্যাখ্যা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন আদৰ্শমূলক ৰাজনৈতিক সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে যে ৰাজনৈতিক যিবিলাক মানে সমাজ ব্যৱস্থাৰ যিবিলাক বস্তু আছে যিবিলাক ৰাজনৈতিক তত্ত্বত আমি যিবিলাক বা ৰাজনৈতিক যিবিলাক কনচেপ্ট আমি পঢ়োঁ যেনেকৈ ন্যায় বা গণতন্ত্ৰ বা সমতা বা স্বাধীনতা এইবিলাকক ব্যাখ্যা কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে ৰাজনৈতিক তত্ত্বই কি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এটা সুস্থ সবল এটা চিষ্টেম আমাৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছে আৰু এইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে যে এটা শুদ্ধ ডেফিনেশ্যন এইবিলাকৰ দি পেলাই তেওঁলোকে এখন সুস্থ সবল সমাজ গঢ়িব তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান আৰু ৰাজনৈতিক দৰ্শন বৰ্ণনা সমালোচনাৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা আদি তিনিটা প্ৰকাৰৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিছে গতিকে ৰাজনীতি বিজ্ঞানে আৰু ৰাজনৈতিক দৰ্শনে কি কৰিছে তিনিটা কাৰ্যকলাপ কৰিছে তেওঁলোকৰ কামটো হৈছে কি যে বৰ্ণনা কৰা সমালোচনা কৰা আৰু পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ মেইন কাম অভিজ্ঞতা আধাৰত ৰাজনৈতিক চিন্তাবিদসকলে কোনো এটা সমস্যা বৰ্ণনা কৰে ৰাজনৈতিক দৰ্শনে মূল্যবোধৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমালোচাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে সমস্যা সমাধান কৰি নতুন শুদ্ধ ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি প্লেটো এৰিষ্টটল হেগেল ইত্যাদিৰ নাম আমি ল'ব পাৰোঁ কাৰণ এওঁলোকে এই দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকে মানে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে ৰাজনৈতিক তত্ত্বই দেশৰ শাসন প্ৰক্ৰিয়াত বিশেষকৈ লোকনীতি নিৰ্ধাৰণত গভীৰ আলোকপাত কৰে নীতি নিৰ্ধাৰকসকলৰ বাস্তৱ সমস্যা সমাধানত ই সহায় কৰে যে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে যিবিলাক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিলে তেওঁলোকে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন এইবিলাক তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব মানে নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে এই সমস্যাবিলাক সৃষ্টি যেতিয়া হৈছে তাক কেনেকৈ মিটমাট কৰিব মোকাবিলা কৰিব সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ মেইন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তেওঁলোকে সমাজত চলি থকা কিছুমান সমস্যা তেওঁলোকে সলভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আমাৰ সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে আমাৰ যেনেকৈ নিবনুৱা সমস্যা আছে সন্ত্ৰাসবাদ মানৱ উন্নয়ন আৰু নিৰাপত্তা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা আদি সমাধানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এওঁলোকে যোগাই আহিছে যে এই সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰিব ৰাজনৈতিক তত্ত্বই আৰু কি কৰিছে জনসাধাৰণৰ মাজত গণতান্ত্ৰিক চেতনা সৃষ্টি কৰিছে বা জগাই তুলিছে গতিকে এই তত্ত্বৰ ৰেলিভেন্সটো এইকাৰণে আছে যে আজি বৰ্তমান যুগত গণতন্ত্ৰ এটা খুবেই মানে সফল আৰু মানে প্ৰচলিত ব্যৱস্থা শাসন ব্যৱস্থা য'ত সকলো জনসাধাৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে অনুপ্ৰেৰণা পায় গতিকে ৰাজনৈতিক তত্ত্বই এই ব্যৱস্থাত তেওঁলোকে যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াইছে জনসাধাৰণক তেওঁলোকে শুদ্ধ ৰাজনৈতিক জ্ঞান দিছে আৰু এই শুদ্ধ ৰাজনৈতিক জ্ঞানৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এখন সমাজ সুকলমে চলাই নিব পাৰিছে ৰাজনৈতিক সমস্যাবিলাকৰ কিন্তু ৰূপ সলনি হোৱাৰ লগে লগে এনে সমস্যাবিলাক সৰ্বজনীন ৰূপো লোৱা বাবে ৰাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়নৰ গুৰুত্ব অতি প্ৰাসংগিকতা আছে বা বৃদ্ধি পাইছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক সমস্যা
এই ৰাজনৈতিক সমস্যাবিলাক অকল এটা এখন দেশৰ লগতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, এই সৰ্বজনীন হৈ পৰিছে, ইউনিভাৰ্চেল হৈ পৰিছে। প্ৰত্যেকখন দেশৰে নিজৰ নিজৰ কিছুমান সমস্যা আছে। গতিকে এই সমস্যাবিলাক ইউনিভাৰ্চেল হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ সমাধান উলিয়াবৰ কাৰণে কিছুমান ইউনিভাৰ্চেল প্ৰিন্সিপলছৰ প্ৰয়োজন হৈছে। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক বাতাবৰণৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ এনে ৰাজনৈতিক তত্ত্বক আমি প্ৰত্যাহ্বান নেওচি এখন সুস্থ নাগৰিক সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। গতিকে আমি কিছুমান প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আমাৰ চৰকাৰবিলাক বা ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে হওক বা বিভিন্ন কাৰণতে হওক আমাৰ বেলেগ বেলেগ সমস্যাই দেখা দিছে, আৰু এই সমস্যাবিলাকক সমাধান কৰিবলৈ ওলাই আহিবৰ কাৰণে আমাক যিটো ব্যৱস্থা বা যোনে বাট দেখুৱাব, এই তত্ত্ববিলাকৰ মাধ্যমেৰে আমি এই বাটসমূহ দেখিবলৈ পাইছোঁ। ৰাজনৈতিক তত্ত্বই মানৱ সমাজ আৰু ইতিহাসৰ বিভিন্ন স্তৰৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। সমাজ আৰু ৰাজনীতিৰ সম্পৰ্কে ধ্যান ধাৰণা সৃষ্টি কৰি এখন সমাজ কেনেকৈ ন্যায়ীকে নিব পাৰিব বা কেনেকৈ ন্যায়ীকে চলাব পাৰিব তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু ৰাজনৈতিক তত্ত্বই কি কৰিছে? ৰাজনৈতিক আৰু ইয়াৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা সামাজিক অৰ্থনৈতিক বাস্তৱতাক এক প্ৰণালীবদ্ধ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে অনুসন্ধান কৰাৰ সুযোগ দিছে। যে আমাৰ যিবিলাক সামাজিক দিশ আছে বা আমাৰ যিবিলাক অৰ্থনৈতিক দিশ আছে, এইবিলাক প্ৰণালীবদ্ধ কৰি পেলাই আমি ইয়াক বিশ্লেষণ কৰাটো দৰকাৰ বা বিশ্লেষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। গতিকে এইবিলাক কাৰণত আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই দিশবিলাকৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ যথেষ্ট ৰেলিভেঞ্চ আছে। কিন্তু এটা ফালৰ পৰা আকৌ আমাক কিছুমান পলিটিকেল থিংকাৰ্ছে কৈছে যে আজি বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন কাৰণ কিছুমানৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ যিটো ৰেলিভেঞ্চ আছিলে, সেই ৰেলিভেঞ্চটো লাহে লাহে ডিক্লাইন হৈছে বা ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ গুৰুত্ব অলপ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে। এই গুৰুত্ববিলাকনো কি কাৰণে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে? এটা হৈছে ঐতিহাসিকতা, হিষ্টৰিলিজম। ৰাজনৈতিক তত্ত্ব হ্ৰাস পোৱাৰ এটা কাৰণ হৈছে এইটো যে ঊনবিংশ শতিকালৈকে ৰাজনৈতিক যিসকল চিন্তাবিদ আছিলে, তেওঁলোকে প্ৰাচীন ৰাজনৈতিক ধাৰণাৰ আৰ্হি লৈয়ে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা চলাই আহিছিলে। গতিকে তেওঁলোকে নতুন কিছুমান মূল্যবোধৰ সৃষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে নতুন কিছুমান মূল্যবোধৰ সৃষ্টি নকৰিলে, তেওঁলোকে সেই পুৰণা মূল্যবোধৰ ভিত্তিত তেওঁলোকৰ থিয়ৰিজবিলাক তেওঁলোকে আলোচনাবিলাক চলাই নিছিলে। গতিকে এইকাৰণে তত্ত্বৰ কোনো গুৰুত্ব নাইকিয়া হ'ল, কাৰণ নতুনত্ব কিবা ওলালেহে ইম্পৰ্টেঞ্চটো বাঢ়িব। কিন্তু তেওঁলোকে সেই পুৰণা যিবিলাক গ্ৰীচৰ সেই আধুনিক অত্যাধিক পুৰণা যিবিলাক ঊনবিংশ শতিকালৈকে যিবিলাক চিন্তাধাৰা আছিলে, সেইবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন বা কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ তেওঁলোকে আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিলে। ইষ্টনৰ মতে ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ গুৰুত্ব কমি যোৱাৰ আন এটা কাৰণ হৈছে আপেক্ষিকতাবাদ, মৰেল ৰিলেটিভিজম। আপেক্ষিকতা ভাৱ মানে কি? ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে মূল্যবোধ ৰাজনৈতিক ঘটনাৰ বিশ্লেষণৰ পৰা বাদ দিয়া। যে যিকোনো এটা ঘটনা, আজি আমি সাধাৰণতে আমি মুখেৰে কি কওঁ যে দেশখন বা আমাৰ সমাজখনত বহুত পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। এই পৰিৱৰ্তনবিলাক কিহৰ কাৰণে হৈছে? যে আমাৰ যিবিলাক নৈতিক প্ৰমূল্য বা মূল্যবোধ আছিলে, সেইবিলাক লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে। গতিকে সমাজত স্খলন ঘটিবলৈ ধৰিছে। ঠিক একেধৰণেৰে আমাৰ যিটো আপেক্ষিকতাবাদ, তাৰ উদ্দেশ্য আছিলে কি যে আমি মূল্যবোধক ৰাজনৈতিক ঘটনাক বিশ্লেষণ কৰাৰ পৰা বাদ দি দিলোঁ, যে নৈতিক ছাইডটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই পেলালোঁ। যিহেতু নৈতিক ছাইডটোক আমি বাদ দি পেলালোঁ, গতিকে কি হৈছে, আমি সমাজত যি ধৰণে চলিব লাগিছিলে সেই ধৰণে আমি চলাব পৰা নাই। মেক্স ৱেবাৰে কি ক'ব বিচাৰিছে যে অভিজ্ঞতাবাদী গৱেষণাত ৰাজনৈতিক মূল্যবোধ বাদ দিয়া নীতিয়ে প্ৰতি তেওঁ সমৰ্থন জনাইছিলে। ৱেবাৰে এইটোৱে কৈছিলে, কিন্তু মানুহৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰা মূল্যবোধক আমি একেবাৰে বাদ দিব নোৱাৰোঁ। মেক্স ৱেবাৰেও কিন্তু মৰেলিটি কনচেপ্টটো তেওঁ আঁতৰাই পেলাইছিলে, কিন্তু মানুহৰ সমাজৰ পৰা আমি নৈতিকতা বোধটো একেবাৰে বাদ দিব আমি নোৱাৰোঁ, দিয়াটো সম্ভৱো নহয়। গতিকে মূল্যবোধ ব্যক্তিৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ, যে আমাৰ যদি মূল্যবোধ নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইটো অসুবিধা হ'ব।
আমি পোচাক সলনি কৰিব পাৰোঁ, আমি আমাৰ খাদ্য আমি সাল সলনি কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমাক অতীতৰ পৰা জন্মৰ পৰা কিছুমান মূল্য বা প্ৰমূল্য আমাক যিবোৰ দি আহিছিলে, যিবোৰ ভেলিউ ছিষ্টেম বিলিফ ছিষ্টেম আমাক দি আহিছিলে, সেই ভেলিউ ছিষ্টেমছবিলাক আমি কিন্তু পটককেৰে ওলাই কৰিব আমি নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি এইবিলাকৰ কাৰণে দেখিছোঁ কি যে লাহে লাহে আমাৰ পলিটিকেল থিয়ৰীৰ মূল্য লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে বা গুৰুত্ব হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে। থেংক ইউ।